জানতে হবে। তো আমাদের এটা একটু আগেও ডক্টর আদিম চিন্তালওয়ালার সাথে কথা বলেছি, নেক্সট ক্লাসগুলো আদিম চিন্তালওয়ালা, তারপরের ক্লাসটা কোনো একটা কার্ডিওলজিস্ট, তারপরের ক্লাসটা ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এইভাবে আমরা একটা ডিজাইন করব উইথ দ্য পারমিশন অফ প্রিন্সিপাল স্যার এবং তোমাদের সবার ওপিনিয়ন। তো আজকের যে লেকচারটা, ইট ইজ ফরচুনেট, উই আর রিয়েলি ভেরি ফরচুনেট যে ডক্টর অভিজিৎ কলকাতায় আছে এবং ওকে যে মুহূর্তে আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে ইসিজিটা পড়াতে হবে, বিকজ আমি জানি যে অভিজিতের অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে, তার মধ্যে রিসার্চটা ওর নিজস্ব মানে এরিয়া, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসিজিটা ও ভালোবেসে বহুদিন আগে থেকেই এটাকে লার্ন করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় ও পড়ায়, ইসিজিটা রীতিমতো পড়ায় সব জায়গাতে। তো তাই জন্য যে মুহূর্তে আমি ওকে রিকোয়েস্ট করেছি যে অভিজিৎ আমাদের পিজি স্কলারদের সাথে 1-2 ঘন্টা ইসিজি নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে, ওরাও খুব ইন্টারেস্টেড শোনার জন্য, আমরাও থাকবো, ও সঙ্গে সঙ্গে বলেছে ইয়েস আমি যাব। তো সেই জন্য অভিজিৎকে ডিএনএ হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজের ফ্যামিলি থেকে আমরা সবাই মিলে যে ও যে এখানে এসছে সেই জন্য আমরা ওকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা চাই যে 2 ঘন্টা কেবলমাত্র মনোলগ না হয়ে ইট শুড বি এ ডায়ালগ, তো ইন্টারাক্টিভ সেশন হলে খুব ভালো হয়, কারণ ইসিজিটা এমন যেন না হয়ে যায় যে লাস্ট বেঞ্চে বসে আছে, বসে বসে ঘুমায়, এটা যেন না হয়। এবং আমরা চাইবো যে এটা ডায়ালগ হোক এবং আমাদের কোন জায়গাগুলো ইসিজি কাজে লাগে, রিয়েলি আমরা এটাকে কতটুকু শিখে ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি আমাদের ওপিডিতে এবং ফিউচারে আমাদের ক্লিনিক্যাল যে প্র্যাকটিস সেখানে কাজে লাগাতে পারি। এবং কেউ কেউ যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো তারা কার্ডিওলজির কোনো টপিকস চুজ করতে পারো কিনা এটা থেকে, সেটা আজকের এই 2 ঘন্টার একটা মানে আমি বলবো সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রামের মতোই শুরু হচ্ছে। তো আবারও অভিজিৎ দত্ত, মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ রিসার্চ অফিসার, ও কলকাতায় এসছে এবং আমরা খুব আনন্দিত যে ডিএনএ হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজের একবারের ইনভিটেশনেই ও সাড়া দিয়েছে এবং আমাদের পক্ষ থেকে ওকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you so much, sir. Now I would like to request to call on stage Professor Dr. Mohangiri sir to say something about the importance of today's seminar. Please, sir. Thank you and good afternoon. This is a proud privilege. You have one of the renowned speaker now he has been. Once I can recognize in Mahesh, I have taught the ECG, and today being the student of Abhijit, this is a really very proud moment for us, and I will hear, learn and realize actually ECG and importance has been already told by Dr. Homoeopathic sir. Really this is the essential cardiography, you can say, and the very beginning investigation, and even you can do in each and every patient whatever they are coming in our OPD, IPD. So importance, essentiality, recognition of this cardiological significance, I can expect better lecture from Dr. Abhijit, because this is the era of AI and I know this is the proud moment for us also. He knows better this AI application. I can expect from him. He will produce and he will discuss ECG for your better understanding. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now it's my great honor and privilege to introduce our distinguished speaker of today's seminar,
Dr. Abhijit Dutta is serving as a research officer homeopathy under the Ministry of Ayush, Government of India. His work stands at the intersection of clinical research, public health policy, and integrative medicine. He has authored more than 75 publications in reputed peer-reviewed journals and has made remarkable contribution to evidence-based homeopathy, systematic reviews and meta-analysis, and also the application of artificial intelligence in healthcare system. Dr. Dutta has actively contributed to both national and international policy discussion and has played an important role in advancing research standards, including the development of reporting guidelines such as speech statement. His current research focuses on AI-driven clinical decision support system and data mining in homeopathy, reflecting his commitment to integrating modern technology with evidence-based medicinal practice. Today, he will enlighten us on one of the most essential diagnostic tools in clinical practice, ECG. So everyone, please join me in extending a warm and heartfelt welcome to Dr. Abhijit Dutta with a big round of applause. I now respectfully request sir to kindly take over the session. Please, sir. Thank you very much, everyone, for your interest that you have shown in this today's session. Can I ask you to a little bit come forward, because we will have some hands-on exercises. It will be better. সবাই সামনে চলে আসো না একদম, যেখানে চেয়ার উল্টো করে রাখা আছে তার আগে পর্যন্ত সবাই ফিল করে দিয়েছে। It should be vice versa. It should be filled from the forward and goes to the backward, right? Come. Everyone come forward. দুজন খালি মুভ করলো, I can see. Please. We won't waste time. There are a lot more to discuss today. So, in particular this session, you all have your copies ready, right? We'll draw something eventually. Please be seated. সোফা তো অনেক জায়গা আছে. Nobody is gonna come. Okay, so whenever we are talking about ECG, the things comes to your mind is it is electrocardiography, right? So electrocardiogram, okay? So electrocardiograph is the machine. So আমরা এই ধরনের ডিসকাশন গুলোতে will not be entering because these are more of MCQ type or basic concept type rather than clinical type. So we'll be sticking to the interpretation of ECG more and more, including its waves it produces and multiple clinical applications, okay? As you can see that in this session, we'll be first talking about the electrical heart. It means the little bit of anatomy, conduction and waveform. Second, we'll be talking about recording the ECG, how we are going to record. So just a few moment ago, Amitabh asked me about that whether you should bring the machine here or not. I said no, you can, but it will take another 45 minutes to demonstrate you how to conduct the ECG. But he's a good person, he will show you how to conduct that ECG, how to record it with the machine. কোন লিডটা কোথায় লাগাতে হয়, so you all understand Bengali, right? Okay, নাহলে then it will be Bengali and English, otherwise it will be Hindi and English. So anyways, so he will show you later, I have told him. And second thing is we will more stick to the interpretation part. Then the third one is the systematic approach, that how we proceed stepwise to understand various leads, its waveforms. Because probably you have seen that in student life, যখন আমরা একটা ফার্স্ট ECG স্ট্রিপ দেখি, আমরা বলি এটা P wave, এটা QRS, এটা T, sometimes there is U, right? And to some extent segments. But when we see actual ECG of that 12 leads pattern, আমরা তখন কনফিউজ হয়ে যাই, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, কিভাবে এগুলো corroborate করে. There are thousands of permutation and combination that we have to understand, right?
তো এই কনফিউশনটা আই হোপ আজকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইট ইজ নট দ্যাট রকেট সায়েন্স, ইট ইজ ভেরি ইজি। The fourth one is the rate, rhythm and axis. We'll talk about that. Conduction and chambers. There are some blocks, there are some hypertrophies or enlargement. Amra to some extent ischemia, infarction, myocardial infarction, মানে starting from the basic ischemia to the infarction we will proceed, and it has different stages. I will also talk about some variants. Then arrhythmias. Arrhythmia means when the heart is not in rhythm, right? And then electrolytes and some emergencies. I will just only tell you about that. I will not go into detail because the potassium, calcium, all these electrolytes play a very major role in the electrolytic activity of the heart. And then we will discuss about some practical cases. I think you can solve it better than me at the end of this class. Now the first thing is why the ECG matters at the bedside. যখন in cardiology mostly we want to understand three things, right? One is the structure of the heart. Another one is the how the heart's muscle is getting contracted, means electrical activity of the heart. And the third thing is, anyone? What is the primary function of the heart? Pumping the blood. I mean, it is working as a machine, right? যেখানে একদিক দিয়ে blood ঢুকছে, then it goes to the lungs for purification, and then comes back to the left atrium, then left ventricle, then it pushes throughout the body. মানে basic the perfusion has to be ensured by heart. Every cell in the body is getting adequate amount of blood, in short, adequate amount of oxygen to carry out its usual metabolism. Yes or no? Right? Kono confusion নেই এখানে? So the thing is, hearted তিনটে জিনিসের মধ্যে the first one is the structure, right? Second one is the contraction of various muscles, different functions, and third is the hemodynamic function, right? Now the first about structure of the heart. The structure of the heart can be understood, especially heart ke bolte gele there are three layers: pericardium, myocardium and endocardium. So if you want to understand the pericardial activity in a more confluence way, then two options we have. One is the ultrasonography, to some extent CT scan, and more often the echocardiography. But for myocardium and endocardium, we have to ensure that it has to be echocardiography, and that echocardiography in turn understands the hemodynamic motion. So, দুটো ফাংশনের জন্য echocardiography clear? Now the interesting part is, there is no other instrument in the world other than ECG can understand heart's muscle function. This is why if you do, and heart's muscle function, most of the sudden cardiac arrest, most of the cardiac emergencies, and most of the latent cardiac emergencies, means suppose you don't have any problem in heart, but you are gonna die tomorrow. There are diseases, early repolarization syndrome and something like that. These entire emergencies, meaning the red zone is mostly covered by the diseases or disorders can be detected by the ECG. So if you know ECG, it is a good thing. But if you don't know ECG, that entire zone is missed by you. Right? This is the significance of ECG. Echocardiography, you don't have to see. The sonologist will write the report. Because echocardiography is essentially the ECG, right? Sorry, USG. It's an ultrasound. Same machine দিয়ে করা যায়, but we need some different probings. But ECG, you can perform on yourself. You can interpret on yourself. You can provide verdict, and you can add it to the clinical history, so you can have better prognostic idea and better prescription idea. That is why ECG is important. First, fast and universal. Answer, you can see or feel. Even somewhat, hemodynamics is no problem. You can have some understanding from your clinical knowledge. The patient is having some hemodynamic problems. Patient is having some blood pressure fall. Patient is having some dizziness, so I have to examine the heart, apical pulse, starting from apical pulse to palpation, percussion, all of these things. At least you put the statho in the patient's chest, in the precordium. But what ECG can diagnose, you can't ever do with any other test or with your clinical experience. That is the beauty of it. And this is kind of habit we will build today, but you have to continue it. So this is the anatomy of heart, everybody knows, but still I will little bit of say. Usual hemodynamics says that
this is the right heart composed of right atrium and right ventricle. This is the left heart composed of left atrium and ventricle. Right atrium, that superior and inferior vena cava that collects the blood from all over the body, right? And then it pushes this to the pulmonary trunk to the lungs for purification, right? After purification, this comes through these pulmonary veins into the left atrium. Then left atrium pushes this particular oxygenated blood to the left ventricle, and left ventricle pushes this throughout the body. Now I have certain basic consideration. One is, this is the sinoatrial node. See, হার্ট যে লেফট অ্যাট্রিয়াম কখন রিল্যাক্স করবে, কখন কন্ট্রাক্ট করবে, কন্ট্রাক্ট করার পরে লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজের পরে এই ভালভটা বন্ধ হবে, then left ventricle will accommodate, left ventricle will relax, and then you will start the isometric contraction and blood will go out the right ventricle. Then this entire function, then after it goes to the lungs, lung oxygenates this blood and comes to the left atrium, then left atrium contracts. After complete contraction, this blood comes here and it relaxes to accommodate that blood. Then it goes for the isometric contraction. This entire game is controlled by the heart muscle, right? Is there any confusion in this? And heart muscle is controlled by this electrical activity produced by these main wires, starting from an SA node, which produces those impulses. As these impulses travels, there are actually three tracks. Bachmann, Wenkeback and Thorel, there are actually three invisible tracks, which pushes this signal to the AV node, and AV node understands, okay, now I have to push this signal below. Then AV node pushes this signal below to the bundle of his, and then this is the right bundle, this is the red bundle. As this electrical activity goes, this entire muscle gets contracted. For an example, when SA node stimulates, then who gets contracted when it travels here? The atrium. Then when it comes to the AV node, then this is the phase when the blood comes and it is going to close. And then this impulse comes here. As it travels, it is getting the corresponding muscle getting contracted, and the entire cardiac cycle is going in that way. So it's because of this skeleton. Now I have two, three basic questions to you. Which out of these four chambers, which is the most strongest one? Left ventricle. Very good, because it has to push blood to entire body. Who is the weakest one? Right atrium. That's good, but the thing is, right atrium is the weakest one and also the thinnest one. But there is an issue with the right atrium. Right atrium doesn't have to push much of its blood to the right ventricle, because for both the cases, right ventricle takes most of the blood and this pushes most of the blood, left atrium. Why? Because of this electrical activity. This is away from this. This is why. Anyways, these are the basic considerations. Now, as you can understand, so ECG তেও যখন P wave generate হচ্ছে, that P wave is mostly done by the right atrium wall, right? To some extent left atrium wall. Understood? যে যত বেশি কন্ট্রাক্ট করবে, S wave, P wave তত বেশি amplitude হবে. Then coming to the QRS complex, who contributes more on QRS complex? QRS মানে ventricle, but who contributes, right or left? Acha, let me tell you, hint দিচ্ছি, you can tell it better. If you have more muscles, you are stronger or weaker? Then who have more muscles here? Left ventricle. The left ventricle contributes almost 75% of the QRS complex than the right ventricle. But why I have asked you this question? Because যখন আমি right bundle branch block plus left bundle branch block পড়াবো, then W and M pattern, why it happens on the V5, V6 and V1, V2, then I will explain to you. Okay, just keep this in mind. Now this is the conduction system. Mostly SA node, then it transfers from this Bachmann, Wenkeback and Thorel to the AV node, and AV node then bundle of his, then right bundle, left bundle. This is called Purkinje fibers. Now this is the depolarization concept. আমরা এতক্ষণ বুঝে গেছি যে P wave কে contribute করছে, QRS কে contribute করছে. You have understood it, right? Now let me tell you a little more advanced thing. You know, this P wave
is not created because of the atrial contraction. It is created, that's why atrial contraction happens. But if atrial muscle bulk is more, then it will be little amplified because it has to put more pressure. কাউকে যদি এখানে ঘুষি মারতে হয়, রাইট? কাউকে যদি এখানে ঘুষি মারতে হয়, ইউ কাম। আমাকে একটা জোরে ঘুষি মারার চেষ্টা করো, মেরো না, ঠিক আছে? স্ট্রাইক। এক মিনিট, স্টেপ বাই স্টেপ করো। ফার্স্ট কি স্টেপ করলে? You have taken your arm behind, right? Why? You could have directly do that. Why you do that? For tensing. More force, right? He is collecting more force. It is the depolarization. Does it mean that he has punched me? After that he will punch me, right? So this P wave is actually atrial depolarization. When it is taking the energy to contract, but at the P wave it is not contracting. Every event that is happening in the heart, please say, every event that is happening in the heart occurring depolarization, actually event যদি আমরা দেখি তারপরে কিন্তু actual atrial contraction হচ্ছে. That means when the QRS complex is formed, it is not the ventricular contraction. Ventricular contraction is happening immediately after the QRS is formed because QRS is the taking energy to punch, taking energy to contract. Got my point? I can remember when I gave my first PG examination in 2017, it was the first All India PG entrance examination, and a question is which of the following part of the ECG constitutes the ventricular contraction? Early part of the ST segment, QRS, P or QT segment? I answered that ST segment. Everybody challenges that question because everybody wrote QRS complex. QRS is the ventricular contraction, but no. What I said, now after depolarization, when actual contraction happens here in the ST. Is this clear? So heart is a physical activity that is actually not corroborating with the ECG activity. ECG activity precedes the heart's activity. Is this clear? So it is called depolarization. The ECG is all about the depolarization. Now, this is the PQRST wave. As you all know, the P is the atrial depolarization, QRS is the ventricular depolarization, T is the ventricular repolarization. So can you tell me why atrial repolarization is not captured in ECG? It's too fast. Two reasons. Everybody knows now. বলো QRS এর মধ্যেই তো ওটা সাবমার্জড হয়ে যাচ্ছে, atrial repolarization. That's true. And second reason is atrial repolarization এত faint that it is not even captured to the ECG in many of the times. And then we will talk about some wave segments. Now, coming to the ECG paper. See, you have seen this paper, right? Many times. এখানে যে একটা ECG যখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড রেকর্ডিং করি তখন দুটো অ্যাসপেক্ট আমাদের মনে রাখা উচিত. We have to remember two aspects. What are those? As the ECG progresses like this and how much height it is obtaining during progress. So different waves assumes different heights, right? P wave has a specific height, QRS has a specific height, isn't it? Now the question is, this height assumes the potential or যত বেশি height হবে তত বেশি electrical activity হচ্ছে. So this is counted as millivolts. So one small, so this is the square table. In the ECG you can see one large square and there are small squares. And পাঁচটা small square মিলে by length and by breadth, পাঁচটা 5 small squares constitutes one large squares. No confusion in it, right? ECG strips everybody have seen? Okay. So one small square is equivalent to 1 millimeter. তো পাঁচটা small square কত হচ্ছে? 5 millimeters. Very good.
So 5 millimeters by length, 5 millimeters by breadth. So 1 millimeter is equivalent to 0.1 millivolt in height, and one small square in horizontally means 0.04 second. Why? Because this is standard calibration we follow in the during the recording of the ECG. এখন যদি ক্যালিব্রেশন কি উল্টো পাল্টা সেট করে দেয় তাহলে পুরো ক্যালকুলেশনটা নষ্ট হয়ে যাবে। So we first have to ensure the calibration. So now tell me, as probably you can see this, right? As you can see, tell me this QRS complex. আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দিই, P যেখানে শেষ হচ্ছে, P যেখানে শেষ হচ্ছে আর ST সেগমেন্ট যেটাকে বলা হয় বেস লাইন, that is the baseline. বেসলাইন থেকে কখনো উপরে চলে যায় কখনো নিচে চলে আসে, it happens. Now tell me, what is the amplitude of QRS complex in millivolt? Anyone? First count how many small boxes here. চলো approximately large box দেখে নাও কটা আছে? 3. One large box equals to how much millivolt? 5 millivolt. 0.5 millivolt. তাহলে 3 is equals to 1.5. ঠিক? Very good. And now tell me, this is the P and this is the Q, right? তো এটাকে বলে হচ্ছে PR interval starting from P to starting of Q. Now you may ask me, sir, why this is called R? Because this is R. Then why this is called PR interval? Because Q is actually initiation of R. Q একটা vague wave, এটা সব লিডে পাওয়া যায় না। In many leads it is pathological, if you get it. Okay, so therefore P is vague, Q is vague actually. So now starting from P to Q is called PR interval. What is the PR interval here? In milliseconds? Oh, sorry, in seconds. 0.4 second, 0.4 second মানে 4 millisecond. Okay. So in seconds, how much small boxes? 0.12 second. Starting from small boxes কটা আছে? 3 কোথায়? Starting from P বললাম তো। এই যে স্টার্টিং হচ্ছে, এটা একটা, দুটো, তিনটা, চারটা হচ্ছে না? তাহলে 4 into 0.16 সেকেন্ড। ঠিক আছে, মানে 16 মিলি সেকেন্ড। তো এইভাবে হচ্ছে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করি। ডু হ্যাভ এনি কনফিউশন লাস্ট বেঞ্চ? কোনো কনফিউশন আছে? গুড। নাও দিস ইজ দ্য লিম্ব লিডস। আমি somebody please volunteer. Okay. It will be good. Actually এভাবে মনে থাকে। এখানটা। Now stand like this. ঠিক আছে? ব্যায়াম হচ্ছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে? Okay. Now see, ECG যখন আমরা ক্যাপচার করি, ECG is actually it is capturing the heart, right? Have you been Eden Garden? যখন একটা ক্রিকেট হয়, there is a triangular formula that they follows. Can not triangular? Why not rectangle? Why not that square? Because কোনো অবজেক্টকে আমাদের যদি বন্ধ করতে হয়, triangle is the simplest method. Suppose you need to bracket me. You just make a triangle, you can bracket me. দুটো সরল রেখা টেনে দিলে আমি ব্র্যাকেট হবো? I will leave. একটা সাইড ওপেন থাকবে, দুটো সাইড ওপেন থাকবে। But triangle is the simplest formula to bracket something or to capture something. So this is why in Eden Garden, if you go, you can see that first the main lights that is prepared in the triangular fashion. তারপরে বাকি additional lights আছে, the main lights. So this is the triangle. Now this is the heart. What is heart's anatomical position? হার্টটাকে এরকম করো, এই এরকম এরকম বা this is the heart's anatomical position, right? Now just again extend. Now I need to understand, I need to bracket the heart in a triangular fashion. So what I will do is, I have 12 leads. I have to capture it like this. Lead is not into clip. Lead means the particular part from where I am looking into the heart. So এখানে আমি একটা lead place করব, that is called lead 2.
here I will place one that is called lead 1, and there I will place one 3. Now see, lead 1 to 3 is not something physical capturing. What is lead 1 to 3 is? Lead 1 means when I am looking into the left arm through the right arm. Means heart এই সারফেসটাকে আমি দেখে নিতে পারবো। Lead 2 is I am looking into his right arm through the left arm. Right? So heart এই সারফেসটা আমি ইজি পেয়ে যাব। And lead 3 is I am looking into the heart like this. Got my point? হয়ে গেল? Now এটাকে বলা হয় লিম্ব লিড। ঠিক আছে? লিম্ব লিড লেফট আর্ম টু লেফট লেগ পর্যন্ত থাকে। ইসিতে সবসময় আমরা লেফট লেগকে ক্যালকুলেট করি। তাহলে এখান থেকে লেফট লেগ থেকে এখানে আর এইটা এটা ট্রায়াঙ্গেল হলো না? দিস ইজ কল্ড আইনতোভেন্স ট্রায়াঙ্গেল। আইনতোভেন্স ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে লিড 1 কোথায়? কোন হাতে? No, your right hand is the left hand is the left arm actually, lead 2, and left feet is the lead 3. Okay. Now there are some augmented leads. এখন এদের যে potential difference, এটাকে বলা augmented lead. Augmented lead is some mid position probe from where I can see the heart. ঠিক আছে? আর বেশি কমপ্লিকেসিতে গেলাম না, augmented lead has different calculations altogether, but এটুকু জানলে sufficient. Now augmented lead এ তিনটে জিনিস হবে। একটা হবে AVL from left, sorry, একটা হবে AVF, একটা হবে AVR, ঠিক আছে? Now we can put down. Now there are some chest leads, হ্যাঁ? Chest leads এ as you can see, can you see that placement of chest leads? The first is fourth intercostal space এ right to the sternum একটা লাগাবো। তারপরে একটা ফোর্থ ইন্টারকস্টাল স্পেসে লেফট টু দা স্টার্নাম একটা লাগাবো। তারপরে একটা ডাইরেক্টলি ইন বিটুইন দিস V2 এন্ড V4 একটা থাকবে, মাঝখানে ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেসে একটা লাগাবো। আর এপাশে এসে ফিফথ V5 এট দ্য মিড অ্যাক্সিলারি লাইন একটা থাকবে। তো এইভাবে আমি 6টা লিডকে প্লেস করে দেব। এবার এই টেকনিক্যালিতে যাওয়ার দরকার নেই যে কোথায় কোথায় প্লেস করব, ওটা অমিতাভদা দেখিয়ে দেবে। ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ইজ why we are placing this. Because you have seen that when cricketers যখন ব্যাট করে তখন ওই দূরের ক্যামেরা দিয়ে বা লাইটস দিয়ে ওটাকে ক্যাপচার করা পসিবল হয় না, তখন ওদের ড্রোন লাগে টু ক্লোজলি টু টেক ক্লোজ শটস। সো ইট অ্যাকচুয়ালি হার্টের যে অ্যান্টেরিয়র সারফেস বা অ্যান্ট্রোল্যাটারাল সারফেস টু বি ভেরি স্পেসিফিক, বিকজ ল্যাটারালিও ঘুরছে, হার্ট তো এইভাবে আছে না, হার্ট তো এরকম স্ট্রেট নেই, হার্ট এভাবে আছে। তো হার্টের সারফেসটাকে ক্যাপচার করার জন্য দিস chest leads are required. Is this clear? কটা লিড হলো? তিনটে। লিম্ব লিড 1 2 3, ঠিক? তিনটে augmented lead, AVL left, AVR right, AVF foot, F for feet. Then 6টা chest leads হয়ে গেল 12 lead ECG। এবারে একটা জেনারেল ফর্মুলা সবাই মনে রাখো, যখন হার্টের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যেভাবে হচ্ছিল, আমি তো দেখিয়েছি যে এক জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে তারপরে আসছে, এই পুরো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটির একটা ডাইরেকশন তো থাকবে, রেজাল্টেন্ট ডাইরেকশন, যেটাকে আমরা ভেক্টর বলি। সাপোজ ও আমাকে এ পাশ দিয়ে টানছে, এ আমাকে এ পাশ দিয়ে টানছে, তো আমার ভেক্টর কোথায়? 0 হবে, বিকজ আমি কোথাও মুভ করব না। বাট ও আমাকে এই ডাইরেকশনে টানছে, এ আমাকে এই ডাইরেকশনে টানছে, তো আমার মুভমেন্ট যদি ইকুয়াল হয় তাহলে হয়তো এই ডাইরেকশনে হতে পারে। তো ভেক্টর যেটা, ইট ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট ফোর্স or of electrical activity that is being applied for the real displacement of the electrical conduction, right? ECG এর প্রিন্সিপালটা হচ্ছে এই ভেক্টরটা যে লিডের দিকে যাবে it will get positive deflection, আর যার থেকে দূরে যাবে it will get negative deflection. Is this clear? Just on the lighter note, मोहन सर नहीं हो, if you love someone, would you be happy if they come towards you, or would you be happy if they go away from you? Mohan sir analogy গুলো একটু কম রিসিভ করে। Anyways, when you will be happy, just be lighter, no problem. It will be two-way interaction. এত কোনো সিরিয়াস ব্যাপার না। When you will be happy? When they come towards you or go away from you? Good.
So ECG gets happy. It will be positive or negative. So electrical activity যেই লিডের দিকে যাবে it will get positive আর যত ওর থেকে দূরে যাবে it will get minimized, eventually negative. ঠিক আছে? এখানে দেখো ইন্টারেস্টিং, ইউ অলসো সি হার্ট তো এরকম ভাবে থাকে, V1 এ দেখো নেগেটিভ, রাইট? V2 নেগেটিভ, V3 নেগেটিভ, V4 এর দিকে এসে হার্টের এপেক্স এইদিকে এবারে পজিটিভ হওয়া শুরু হয়েছে, কারণ হার্টের এই ডাইরেকশনে হয় মোস্টলি, মানে এই ডাইরেকশনে ইলেকট্রিক্যাল ভেক্টর, এপেক্স যেভাবে থাকে হার্টের ইলেকট্রিক্যাল ভেক্টরও সেভাবে থাকে। তো দেখো V5 V6 থেকে পজিটিভ হয়ে গেছে, ডু নো হোয়াই? Because V5 V6 এদিকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তো এইদিকে, তো টু সাম এক্সটেন্ট দিস ওয়ে and away from this 4, that's why it is possible. And এদিকে সেম জিনিস দেখো AVR, রাইট? এখানে AVR এই ডাইরেকশনে যাচ্ছে, AVR এর থেকে দূরে যাচ্ছে না কাছে আসছে, তো AVR is negative. AVL neutral because it is looking like this but to some extent positive, and AVF is absolutely positive. Do you know why? AVF এখানটায় আছে, হার্ট তো এই ডাইরেকশনে যাচ্ছে, তো সবচেয়ে বেশি পজিটিভ এই জন্য AVF হচ্ছে। Is this clear? Then lead 1 2 3 দেখো, lead 1 2 3 all are positive. Do you know why? Because যখন lead 1 এ থাকছে, lead 1 is not something looking into the heart like this. Lead 1 actually যদি অ্যানাটমিক্যালি দেখাই তাহলে lead 1 এরকম ভাবে থাকে, it is looking through the right to the left, actually it is looking to the left, that's why it is positive. Lead 2 is damn positive because it is here, and lead 3 is also positive. So these three limb leads are always positive. Okay, see job. Thank you. You are not minding, na? I am calling you again and again. No. Okay. So now as you can see, this is the leads for different walls. তাহলে আমি এখন এই পুরো ডিসকাশনটাকে সামারাইজ করব। When you are looking into the ECG, কোন লিড গুলো actually will help you to identify lateral wall, lateral wall হার্টের অবস্থা দেখতে হলে কোন লিডকে আমাকে দেখতে হবে, septal wall দেখতে গেলে কাকে দেখতে হবে, and inferior wall দেখতে গেলে কাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে? Okay, now I will give you certain examples or exercises. As you can see in the heart, okay, as you can see, there are different aspects, right? In the photo, see V1 to V4. কোথায় প্লেস করা ছিল? Where it was placed? চেক করলে কোথায় প্লেস था? V1 to V4. Right. Good. And V6 is more lateralized, right? So heart, it looks like this, right? So if I want to capture the anterior wall, then when it will be like, suppose heart looks like this, so this is the septum, so septum is more close to V1 or the heart's anterior wall is more close to the V1? Heart এরকম ভাবে থাকে তো না, just look into the heart, হার্ট এরকম ভাবে থাকছে, আমার উপর হার্ট বসিয়ে দিলে এভাবেই থাকবে, রাইট? তো এইভাবে হচ্ছে সেপ্টাম ভেন্ট্রিকুলার, রাইট? তো আর anterior wall is like this, so septum is more close to V1 or anterior wall is more close to the V1? Septum is more close to the V1. This is why যখন আমরা সেপ্টামকে দেখতে যাব, মানে সেপ্টামে কোনো মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়েছে কিনা, this thing has to be told by V1 V2, right? When we want to understand the anterior wall again, V3 V4 is most, but we can count from V1 as well, but V3 V4 is the best, ঠিক আছে? তো V1 V2 is augmented. Then lateral wall মানে এখানটায় AVL and V5 V6 most lateral. তো চেস্ট লিডের কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো? V1 V2 septum, V3 V4 anterior wall, and V5 V6 lateral wall. A lateral wall in addition to the chest leads, lateral wall এ কে আছে? AVL, ঠিক আছে?
and inferior wall যদি আমি দেখতে যাই, heart is looks like this, তো inferior থেকে আমি এভাবে দেখতে চাই, তো AVH is the best one, and lead 2 and lead 3, তো এই triangular fashion এভাবে দেখতে পারবো আমি inferior wallটা। So যদি কখনো inferior wall myocardial infarction হয়, we will look into these 3 leads, and যদি septal এ হয়, we will look into only V1 V2, lateral এ হলে 1 AVL and V5 V6, কারণ ওরা lateral lead AVL and 1, and anterior is V1 to V4, but main is, which chest leads are main? V3 V4, বললাম তো এক্ষুনি যে anterior wall এর জন্য V3 V4 is the main, but you can also consider V1 V2. Now see, ECG PPT আমি দিয়ে দেবো, no need to take the photo, okay? আমার ফটো নিতে চাইলে আলাদা ব্যাপার, but don't be serious about these slides, I will give it to you. There are some recording errors and artifacts. It will also be shown by Amita Boda, because in the very beginning যখন তোমরা করবে, you will get a lot of artifacts and errors automatically. তো তার জন্য এক্সট্রা করে আমার দেখানোর দরকার নেই, you will produce it on yourself. Now let's have a systematic approach for this, reading the ECG. First is the rate. Rate means how fast, right? Rate means how fast. এবারে রেটটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি, I will show you. Then coming to a thing called rhythm, whether these ECG waves are regular or not. Then coming to the axis, যে ওই ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা, the resultant electrical activity, ওর ডাইরেকশনটা কোন দিকে, that is the axis. Then intervals like PR interval, QT interval, এগুলোর কি significance, when to see it. Then morphology of P, Q, RS, ST and T, and then some clinical context impression. First, starting from the normal 12-lead ECG. When I was an intern and posted in MR Bangalore Hospital, then a lot of people used to ask me, at that time also, I grabbed the ECG in a different manner, because I have started grabbing it since 4th year only. So at that time also, almost ECGs I could understand. So and we had ওখানে অনেক DNB কোর্স হতো, তো we had a DNB ECG club, যেটা মানে আমি এই গ্রুপটা ক্রিয়েট করেছিলাম, and a lot of DNB people were there, so it was a reciprocal and mutual understanding, mutual learning processes were there. তখন ওখানে আমাদের একজন ফ্রেন্ড ছিল, ডিএনএ থেকে ছিল, আই এম নট টেকিং নেম, আমি বলেছিলাম আমাকে কয়েকটা ইসিজি দেখাতো, তো আই হ্যাভ টুক এ লট, মানে আমাদের নাইট ডিউটি ছিল, আই হ্যাভ টুক এ কাপল অফ নর্মাল ইসিজিস। হি সেড আরে এগুলো দিয়ে হবে না, একটা ভালো একটা রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক বা একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন টাইপ ইসিজি আমাকে দেখা। বলছে ব্রাদার, আনটিল এন্ড আনলেস you get to have well conversant with the normal ECG, you can't read the abnormal ECG. Until and unless you have heard the normal heart sound at least 300 times, how would you be able to identify whether it is normal or abnormal? Right? So, from tomorrow onward, you start identifying the normal ECG. That is the best way. Now, as you can see, why it is normal, that is the question. First, QRS is preceded by P. Okay? Then, it followed, but T follows the QRS. It is a normal morphology. Now, ST segment is on the baseline. Okay? ST segment is on the baseline. Baseline কিভাবে আমরা দেখব, এই লাইনটাকে আমরা ফলো করব। ST segment is almost in the baseline. And QRS complex is narrow. এগুলোর একটা ইন্টারভেল আছে, I will tell you just after these slides কি P একটা মরফোলজি আছে, কি P কে আমি নরমাল কখন বলবো, অ্যাবনরমাল কখন বলবো, ST segment কে আমি নরমাল কখন বলবো, অ্যাবনরমাল কখন বলবো, all of these things. Now these are the normal values at a glance. It's not that complicated, it's very simple. P wave, atrial depolarization, QRS, ventricular depolarization, ST segment, T is the ventricular depolarization, and sometimes U wave are there, just ignore it. Now this is the PR interval, right? This is the QRS complex, and this is the ST segment, and as you can see that P wave এর যে ডিউরেশনটা, it has to be less than 0.12 সেকেন্ড। মানে কতগুলো স্মল বক্স? 3 small box.
sorry. So 3 small box, right? And then you have this PR interval. Normal duration is 0.122 to 0.20. In Purano book boite, you can see it is 0.16. But 0.16 is not true. It is the 0.20. ঠিক আছে? আচ্ছা ECG কোন how you have some ECG books? কি বই আছে? হ্যাম্পটন পড়া হয়েছে? Hampton's ECG book. Why people buys it, you know? It is for short form psychology. What happens is when you go to the market, you can see a very glazy, মানে চকচকে একটা বই, looks like a foreign author, and having small number of pages, and we think যা আছে 100% এটাই ম্যাটেরিয়াল, একদম পিওর ফর্মটা নিয়েছে, বেশি ডিসকাস করেনি. That's why you buy it, and it is also expensive. But Hampton's book will never make you understand a single concept of physics. এবারে এটা বোঝার কি উপায়? After I tell you about this class, এই ক্লাসটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আজকে রাত্রে হ্যাম্পটনটা পুরোটা পড়ে ফেলো. কটা পেজ আছে? 40-50 ম্যাক্স, তাও ছোট ছোট পেজ. It will be completed. Then you will get to understand that Hampton is nothing. You need one book, write it down, called Goldberger's book. If you read Goldberger's book, because almost যা আমি এখন বলবো এটা বলতে কোনো রকমের আমার দ্বিধাবোধ নেই, that Goldberger make me learn lot of things. তারপরে তো ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্টস দেখে তারপরে ওয়েল কনভার্সেশন করেছি. আমি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলবো about one criteria to understand whether it is bad or good ECG. So anyways, then PR segment not important. Then এটা হচ্ছে QRS duration. It is 0.06, মানে কতগুলো স্মল বক্স? 2 তো 0.08 হয়ে যাবে, 1.5 স্মল বক্স. 2 0.10 মানে আড়াইটা স্মল বক্স. ঠিক আছে? তো এরপরে কিউটি ইন্টারভাল, আরআর ইন্টারভাল, এনিওয়েজ এগুলো আমরা ধীরে ধীরে ডিসকাস করব. Now calculating the heart rate. So let's do one exercise of calculating the heart rate. How would I calculate the heart rate? First of all, small box কটা থাকে? বড় বক্সে 5টা. ভেরি গুড. আর লার্জ বক্স একটার মধ্যে 5টা থাকছে, তো এরকম লার্জ বক্সও 5টা ব্লক থাকে, রাইট? So if you want to understand the heart rate, then you have to count in between the RR interval. QRS, RR. দুটো আর এর মাঝখানে কতগুলো স্মল বক্স বা কতগুলো লার্জ বক্স, এই ক্যালকুলেশনটা করলেই বোঝা যাবে হার্ট রেট কত. সাপোজ স্মল বক্স 15টা, তো ইভেন্চুয়ালি লার্জ বক্স কটা? 3. তো अगर লার্জ বক্স হয় দেন 300 ডিভাইডেড উইথ লার্জ বক্স, আর যদি স্মল বক্স হয় তাহলে 1500 ডিভাইডেড বাই দ্য স্মল বক্স. 1500 300 এ কোনো কনফিউশন নেই তো? 300 কেন, মানে 1500 কেন, বিকজ it is 5 times than the 300. তো স্মল বক্স কাউন্ট করলে 1500 ডিভাইডেড বাই দ্য স্মল বক্স, and লার্জ বক্স হলে 300 ডিভাইডেড বাই দ্য নাম্বার অফ লার্জ বক্সেস অফ দ্য আরআর ইন্টারভাল. এটা সবাই জানে, আর এটা কিভাবে ডিরাইভ করলো, দ্যাট ইজ অলসো ইজি ক্যালকুলেশন. But question is, nobody will tell you if the heartbeat is irregular, then what you will do. যদি রেগুলার হার্ট রেট থাকে তাহলে তো কিউআরএস কমপ্লেক্স প্রত্যেকটার ভেতরে ইন্টারভ্যাল সেম থাকবে, যে কোনো দুটো আর ওয়েভ নাও, ক্যালকুলেট করো, বেরিয়ে যাবে. বাট যদি হার্ট রেট ইরেগুলার থাকে then what will do? Yes, everybody says about average, but it is not true. Then you have to do this formula. Count QRS complexes in 6-second strip, not the average. 6-second strip. 6 second মানে কতগুলো স্মল বক্স? ভগবান, আরে ক্যালকুলেটর দিয়ে করো at least. 6 সেকেন্ড মানে কতগুলো? x 0.04 সেকেন্ডে একটা স্মল বক্স, তাহলে 6 সেকেন্ডে কটা স্মল বক্স হবে?
6 সেকেন্ডে 1500 1500 150. oh sorry yeah 150. 150 sorry 150 and 30 large square ठीक है 30 large square and 150 small boxes 150 small box বা 30 large square পর্যন্ত if you count that how many QRS are there and how many QRS are there then you, suppose 8 bits হয়েছে then it has to be multiplied with 10 ঠিক and then you can get 80 bit per minute that is the beauty it's easy 6 second rule is the main thing bit মানে কটা QRS complex আছে ওখানে 6 সেকেন্ডে কটা QRS complex আছে because কেন এই ফর্মুলাটা কি করে হলো 6 সেকেন্ডে আমি কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম আচ্ছা ঠিক আছে সিম্পলিফাই 6 সেকেন্ডের স্ট্রিপে মানে কটা লার্জ বক্স 30 লার্জ বক্স 150 স্মল বক্স ক্লিয়ার এটা তো ক্লিয়ার ওর মধ্যে কটা কিউআরএস আছে সাপোজ 10টা কিউআরএস আছে আচ্ছা ধরো 6টা কিউআরএস আছে and you are multiplying with 10 then you will get the heartbeat but why I am multiplying it with 10 that is the question না কত সেকেন্ডের স্ট্রিপ নিয়েছিলাম multiplied by 10 কত হচ্ছে তাহলে 60 সেকেন্ড means what 1 minute heartbeat এর definition কি this is why I am multiplying with 10 না I have eased your business now তো তোমাকে 60 সেকেন্ডের স্ট্রিপ নিতে হবে and then you go and manually count clear now let's calculate the heart rate সবাই এটাকে ক্যালকুলেট করে আমাকে বলো what is the heart rate of this easy Hundred. কি করে somebody explain 300 divided by 3. 1400 by 300 divided by 300 divided by 3. তাহলে good RR interval first you understand the count করার আগে কয়টা কনসিডারেশন আছে আমি তো দুটো মেথড বললাম একটা রেগুলারের জন্য একটা ইরেগুলারের জন্য this is regular. is it regular or irregular regular. QRS is visible or not P is preceded by QRS or not Yes. T is visible or not so it is absolutely PQRST complex everywhere right is it regular yes or no Yes. good then you have to provide the first formula right you have to apply the first formula what is that 300 divided by the number of small boxes or large boxes if you understand this small boxes is the 15 large box is the 3 you can apply the formula either way. Now key question confusion if you have any question just ask me I have said you that একটা ক্লাসের মধ্যে প্রবলেম কি হয় যখন কেউ কারো মাথায় কোনো কোশ্চেন আসে ওটা জিজ্ঞেস করতে গেলে দুটো কোশ্চেন আরো আসে সেটা হচ্ছে আমি কোশ্চেনটা করলে স্টুপিড মনে হবে না তো সেকেন্ড will I be unsmart if I ask the question no you will be the smartest one in the class do you know why because you are preparing for the bigger war that is the clinics or exam whatever it may be Sachin je I asked n number of stupid questions in the class until and unless I get clear thought about the topic. The asking stupid question is not get stupidity, it's the clarifying your mind or training your mind for the better clarity. Are you really mone theke? So if you have any question in your mind, just do ask me. ठीक है? কোনো problem নেই. What is the heart rate of this? আচ্ছা না আমি একবার আরেকটা কথা বলে রাখি যদি 12 lead ECG থাকে কোন লিডটাকে আমরা কনসিডার করব হার্ট রেটের জন্য সেকেন্ড লিড অলওয়েজ ঠিক আছে বলো হার্ট রেট বলো এটা somebody please explain from the first step from the last শেষের দিক থেকে কেউ একটা আর গিয়ে কাউকে তুলতে হবে 46.47. লার্জ স্কেলই দেখো
Last square. Anyone? 300 divided by 6. We'll calculate. এদিকে কটা লার্জ স্কয়ার আছে? কটা লার্জ স্কয়ার আছে কোন আর এর ও ছোট বলছে ছোট যেখানেও দেখা লার্জ স্কয়ার ছোট ফর্মুলা কি লার্জ স্কয়ারের 300 by 6 কত হচ্ছে 50 তাহলে 50 per minute is the R shape. Okay, good. ঠিক আছে, very good. So you can calculate the heart rate easily from the ECG now. Now let's go to the next phase. Is it a normal ECG? Apparently এখন পর্যন্ত যা পড়েছি তার মধ্যে নরমাল তো P is preceded by QRS and all these things. Good. ওটার রেট কত ছিল? 50. Is it tachy or brady? Brady. তাহলে বললি কেন নরমাল? হার্ট রেট ক্যালকুলেট করতে করতে পুরো ব্রেন পুরো ক্যালকুলেশনে ঢুকে গেছে, ক্লিনিক্যাল ইন্টেলিজেন্সের থেকে একটু দূরে চলে গেছিল। নাও ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট অ্যাপ্লাইং দ্য ক্লিনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স ইন দ্য নেক্সট ফেজেস। ওকে, এই জন্য আমি এই স্লাইডটা দেখালাম। সো নাও ইজ দিস ওয়েভস আর সাইনাস? সাইনাস মিন্স হোয়াট? মানে এসএ নোড থেকে উৎপন্ন হয়েছে, রাইট? ইট হ্যাজ বিন স্টার্টেড ফ্রম দ্য এসএ নোড। এসএ নোড থেকে স্টার্ট হলে পি ওয়েভ হয়, তারপর একটা কিউআরএস হয়, তারপর টি হয়, এটাই সাইনাস। যদি সেটা সাইনাস না হয়ে ভেন্ট্রিকুলার হতো বা এবি নোড থেকে যদি ওটার অরিজিনেট হতো, then would we get the P? No, we'll get the QRS. Understood? Now let's have the regular or irregular. How would I get assured whether these beats are regular or irregular? First, we have to see the RR spacings are constant. At least 10টা বিট পর্যন্ত, suppose RR, 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 আমরা দেখব সবগুলোর মাঝখানে ডিসটেন্স সেম আছে কিনা। যদি সেম থাকে, it is regular, it is the simplest pattern. রেগুলারলি ইরেগুলার একটা থাকে, হয়তো আমি দেখছি যে থার্ড বিটে গিয়ে ও একটু ডিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে বা ফোর্থ বিটে গিয়ে ডিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে। তো রেগুলারলি at the fourth beat it is getting distant. তো রেগুলারলি ইরেগুলার। আর ইরেগুলারলি ইরেগুলার মিন্স কোনো প্যাটার্ন নেই, কখনো ছোট, কখনো বড়, কখনো মাঝারি। So now let's discuss something about axis. I need you, man, again. বলছে আজকে সব এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। See, the axis is very easy. You have understood the leads, right? ওই পাশে কোন লিড ছিল? লেফট রাইটে 1, লেফট এদিকে 3, আর অগমেন্টেড লিড ওইদিকে রাইটে এবিআর, এদিকে নিচে, এদিকে ভেরি গুড, আর এদিকে ছিল চেস্ট লিড, রাইট? ভেরি গুড। নাও হোয়াট ইজ অ্যাক্সিস? অ্যাক্সিস ইজ যে আমি বললাম যে হার্টের যে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর, the resultant vector is known as axis. So axis resultant vector is in this way, right? Is in this way. Now, as you can see in the picture, এদিকে থাকে তো, এরকম ভাবে তো, it is the normal axis. It is -32 +9. এসব মনে রাখার দরকার। নর্মাল অ্যাক্সিস ক্লিয়ার, এদিকে থাকবে। তো এই অ্যাক্সিসে যতগুলো লিড আছে, they will be positive or negative? Very good. This is going there. তো এখানে যতগুলো থাকবে everybody will be positive. এখান থেকে -32 +9. Clear? There is a thing called left axis. It is not normal. Axis কখন ঘুরে যায়? When the electrical conductivity has certain problem. Then left axis is known as -30 to -90. This is actually extreme axis. Anyways, you just remember -30 to -90. Then who will be positive? ABL will be positive, to some extent ABR. But it is going away from this, so this will be negative, isn't it? This is the left axis.
and this is the right axis. When axis goes this way, তো এই লিড গুলো সব পজিটিভ হবে। ক্লিয়ার? নাও এভাবে আবার সরি এবারে অ্যাক্সিস দেখার জন্য ইজিয়েস্ট উপায় বলছি আমি, কোনো থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনে আর যাব না। অ্যাক্সিস দেখার অনেক উপায় আছে। ফার্স্ট ইউ সি 1, then you see 2, then you see AVF, then you see V1 V5. No, for axis 1 and AVF is sufficient. Why sufficient? Because they are the most high voltage leads. Clear? কি বললাম? For axis determination, everybody say till the last bench. আমি শুনতে পাচ্ছি না পেছন থেকে। অ্যাক্সিস ডিটারমিনেশনের জন্য কোন দুটো লিড ইম্পর্টেন্ট? 1 and AVF। 1 এদিকে, AVF এখানে আইনথোভেন্স ট্রায়াঙ্গেলে। ঠিক? ক্লিয়ার? নাও নরমাল অ্যাক্সিস কি বলে? নরমাল অ্যাক্সিস in this direction, so both will be positive or negative? If it is in this direction, then both will be positive or negative? যেদিকে যাচ্ছে সেদিকটা তো পজিটিভ হবে। গুড। Suppose I have the axis has been going into this way, মানে right or left? Left axis deviation এদিকে যাচ্ছে। Left axis deviation এ 1 পজিটিভ হবে কি নেগেটিভ? পজিটিভ। AVF very good. So this is the left axis deviation. যদি 1 পজিটিভ হয়, AVF নেগেটিভ হয়, then it will be left axis deviation. Suppose then coming to the right axis. Suppose right axis is in this way. Is in this way. What will happen with the lead 1? Negative. It is going in this way, but it is going towards wheat or not? That's why it will be positive or negative. And in the extreme axis, suppose এদিকে যাচ্ছে, lead 2 positive or negative? Sorry, lead 1 positive or negative? Positive. এদিকে lead 1 এদিকে যাচ্ছে, going away from the lead 1, no, extreme axis এ। আর AVF negative, so both are negative in extreme axis deviation. Is this clear to everyone? Is this clear? যদি এই পিকচারটা মনে থাকে তাহলে অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন উইল বি ইজি, আর যদি না থাকে ইউ মেমোরাইজ দিস ফর্মুলা, ইট উইল বি ইজি। বাট মেমোরাইজিং এর প্রবলেমটা হচ্ছে সামটাইমস দিস পারমুটেশন কম্বিনেশন ডিস্টর্টস, তো ভুলে যেতে পারো। বাট এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো সবার কাছে? ওয়াই উই আর কনসাল্টিং 1 and AVF? ক্লিয়ার? গুড। নাও টেল মি, ইন দিস ECG 1 and AVF আমরা দেখবো অ্যাক্সিসে, রাইট? কি দেখবো? 1 and AVF। তাহলে টেল মি 1 is positive or negative? AVF কোন অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন? normal axis. নরমাল অ্যাক্সিস। lead the one ডান দিকে ছিল না, রাইট হ্যান্ডে। হ্যাঁ? ও জাস্ট লেট মি টেল ইউ দ্যাট। আমি তার আগে একটা কথা বললাম, lead 1 looks into the left to the right. I told you no? Actually it is looking towards the action potential or the vector potential. Got my point? It is not physical lead, I earlier told. Is this clear to everyone? That's why when we are talking about lead 1, it is physically there, but I am calculating from here. Is this clear? Don't get any confusion in your mind. Just think about the lead 1 is something here. Okay? And AVF is something here. So we are discussing this Einthoven's triangle. ঠিক আছে? Clear? But physically যদি দেখো, আরেকবার আসো, physically যদি দেখো তাও same formula will apply. This. ওটা আমি physically যদি দেখো তাহলে lead 1 এর মোটামুটি এখানে পজিশন হবে, yes or no? ঠিক? দেন যখন এই ডাইরেকশনে আসে তখন লিড 1 পজিটিভ, কিন্তু ফিজিক্যালি তো দূরে যাচ্ছে, দেন হাউ লিড 1 ইজ পজিটিভ? I told you no, I am actually looking to the left, to the right.
That's why it is getting positive. Is this clear? এই কনফিউশন গুলোই হ্যান্ডটান কোনোদিন ক্লিয়ার করবে না। Lead 1 is placed here, right? But why it is getting positive deflection when the vector is in this way? Because actually physically it is looking to the left, to the right. Got my point? Actually it is following the vector. That's why it is getting positive deflection. It is not a physical lead. এটা কোনো physical probe নয় যে লাগিয়ে দিলাম। Is this clear? This is why. এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন রাখার দরকার নেই। Physically মাইন্ডে কি ভাবতে হবে যে lead 1 is something which is following the direction, is placed here, and this is the feed. This is the best, easiest way. And in the Goldberger's book also, it is written that lead 1 is looking to the left, to the right. But nobody understands the meaning. Then when this is the true, that action potential is going towards and it is getting positive deflection, and action potential is going away, it is getting negative deflection. Why it is not applicable for lead 1 then? Because of this. Is it clear, everyone? Okay. এই অ্যাক্সিসটা বলো তো। Tell me this axis. Left axis deviation. Left axis deviation. কিভাবে? Lead 1 positive. Explain কর। শোন, listen. Whenever you are explaining the ECG, first explain to yourself, then explain to the audience. In the clinics also, because the rule is you have to explain the P, you have to explain the QRS, regular or not. If regular, then lead 1 explains this, AVF explains this. বল। জোরে বল, সবাই শোনো। Why it is the left axis? Because lead 1 there's a positive, and in lead and AVF there's a negative QRS complex. So there is a left axis deviation. Good. Very good. Anyone? Explain. কে বলছে এটা লেফট অ্যাক্সিস আর কে বলছে এটা রাইট? আগে লেফট অ্যাক্সিসটা হাত তুলো। লেফট অ্যাক্সিস সবাই তুলে দিয়েছে অনেকেই। রাইট কে বলছে? ইউ আর রাইট, রাইট অ্যাক্সিস। Again I am telling you this. See, normally দুটোই পজিটিভ থাকছে because এই ডাইরেকশন, everybody knows it. Then coming to the left. In left, lead 1 is looking through this, right? Means the action potential is this way, right? And when this lead 2 is looking through this, it means it is getting positive deflection. But when the left axis is happening there, somewhere in this direction, AVF is negative or positive? When the vector is going away from the lead, it is negative or positive? Negative. And it is towards the lead 1, right? When a physical lead dekhleo lead 1, and if you understand the vision of lead 1, then it is also positive in both the cases, right? Yes or no? Ever clear why left axis? Right axis hole edike hoto, sorry, edike, that is the right axis. Clear? And this is the extreme axis. So right axis hole ki hoto? Away from the 1, so negative, but towards the feet. Good. Chalo. Very good. You know, probably you will remember for the longer time than many of the people present in the class. Because wrong answer is always giving you the right thing. Don't worry. Now ECG interval, I told you. This is a PR interval, QRS. PPT আমি দিয়ে দেবো, ওর মধ্যে একটা ফর্মুলা আছে, বেজেটস ফর্মুলা ফর QT. QT corrected বলে একটা ফর্মুলা আছে, because QT is very variable thing. This is why একটা ফর্মুলা আছে that is called QT corrected. You just go through this. Now coming to the P. একটা করে ওয়েভ আমি বলে দেবো ছোট ছোট।
Coming to the P. P, what is P essentially? Facial. Very good. So if atria has any problem, P will be distorted. Good. Now what is the normal magnitude of a P? It should be less than 0.12 seconds. Meaning less than how many small boxes? 3. And the height, the amplitude has to be less than 2.5 millimeter. And 2.5 millivolt, whatever it is. Millimeter. Clear? Now there are two conditions. In one condition, the width gets wider. P value normal width কত? তিনটে small box. It sometimes gets wide. It is known as P mitral. And sometimes this amplitude gets longer, more than 2.5. It is known as P pulmonale. Now, why it is happening? First, let me tell you about P mitral. P wave is basically depolarization of atria, right? So both the atria should depolarize. Suppose you have mitral stenosis. If you have mitral stenosis or the patient have mitral stenosis, then left atrium will clear the entire blood. That will take more time or normal time or less time? More time. তাহলে technically tricuspid, মানে right atrium এর tricuspid will close earlier than the mitral? Yes or no? Yes. Means the left atrium contraction will be little prolonged, so it needs more depolarization. Good. When the P starts, it is actual the P is contributed by both the atria, right? That energy, that depolarization is for the both the atria. Now suppose both the atrium has started contraction or depolarized. Clear? যখন P depolarization complete, oh, it is going down. Left atrium will tell, no, don't close the P. Left atrium will say, don't close the P. If P closes, I will not be able to contract because I am taking longer time. Yes or no? So again depolarization will happen. So that's why bifid P is occurring. কে বুঝলো না এটা? Raise your hand. যে বুঝলো না, raise your hand. Whosoever have not understood this, raise your hand. Very good. See, why P is happening? To contract both the atria. Is it clear? To contract both the atria. So it is like an energy which will be produced to contract both the atria, right? Okay. So eventually क्या होना था? जब depolarization शुरू होगा और बंद हो जाएगा, फिर वो सिग्नल नीचे AB नोड के पास चला जाएगा. तो ये खत्म जब हुआ, तो दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए उस एनर्जी से. लेकिन जब mitral stenosis होता है, तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लॉन्गर टाइम और नॉर्मल टाइम. Longer time. Why? Because it is stenosis. So clearance of blood takes more time. और टू सम एक्सटेंट रह भी जाता है. फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में उसका भी लोड प्लस लंग से ब्लड आ रहा है उसका भी लोड. तो एसेंशियली लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट हो जाता है कॉन्सेंट्रिक टाइप. अब जब वो एनलार्जमेंट हो गया तो उसके पास ब्लड ज्यादा है कि कम? तो छोटे से पहले इतना सरफेस एरिया था पाइप का, अब छोटा पाइप हो गया है, तो ब्लड निकालने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? गुड. अब इसको दिमाग में रखो. अब देखो P शुरू हो गया, डिपोलराइजेशन शुरू हो गई, होने के बाद खत्म हो गया. राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज भी हो गया, राइट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन भी खत्म हो गया. अब जब वो नीचे जा रहा है तब सडनली लेफ्ट एट्रियम बोलेगा मेरा तो कॉन्ट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ, आई नीड मोर एनर्जी, मींस मोर डिपोलराइजेशन. तो अगेन वो नीचे जाने के बजाय क्या करेगा, फिर से ऊपर जाकर और एक डिपोलराइजेशन वेव क्रिएट करेगा फॉर लेफ्ट एट्रियम. क्योंकि अगर P यहाँ पे बंद हो जाए, जो कि नहीं होगा नेचर्स लॉ के हिसाब से, तो अगर बंद हो जाए तो लेफ्ट एट्रियम को एनर्जी मिलेगा पूरी कॉन्ट्रैक्ट करने में. दिस इज व्हाई लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट कॉजेस दिस बाइफिड P. দাদা হ্যাঁ, বলছি তাহলে PO এর both atrium এর contact both atrium তো হ্যাঁ, PO is responsible for the both atrium. হ্যাঁ. Of course, PO is responsible for both the atrium. Although it is situated in the right atrium,
almost in the surface of the right atrium, একটা tract of Wenke-Back আছে. For example, this is the heart. এখানে SA node আছে. এবার SA node is closely related to the right atrium. This is why P wave এর maximum টাই right atrium দেয়. But ওর জন্য একটা duct of Wenke-Back specialized SA node left atrium এ দিয়ে রেখেছে to monitor it. আর এই জিনিসটাই Anjali, these things cannot happen when the right atrial enlargement occurs. Do you know why? Because SA node की information पहले ही मिल जाता है कि I have to more depolarize. Because SA node is close to the right atrium. So, is this clear? But SA node को information late मिल रहा है. Do you know why? Because SA node का एक extension वहाँ पे है, wire दिया हुआ है, tract of Wenke-Back. वो information SA node को देने में time लगा रहा है. Right atrial enlargement जब होता है, SA node को पहले से पता है, I have to contract more. ठीक है, इसलिए right atrial enlargement में SA node क्या करता है, पहले से ही ज़्यादा magnitude में depolarization create करता है. इसीलिए this is more peaked, more than 2.5. इसको क्या बोलते हैं? P pulmonale. अच्छा যারা পেছনেও আছে P pulmonale কে P pulmonale কেন বলে? Can you explain anybody? Pulmonary stenosis. মানে আটকে দিয়ে যাবে পুরোটা। Because right heart, you have to understand the reason. Right heart বা right ventricle enlargement, commonest cause is the left ventricular failure. It will, এটা একটা congestive cardiac failure. ও পেছনে প্রেসার পড়বে, সে তারপর আবার প্রেসার পড়বে, তারপরে লাংসে একটা পালমোনারি এডিমা হবে, দেন লাংস বলবে যে আমি কি করে ব্লাড রিসিভ করব, left heart is not receiving blood from me, and how would I receive blood from right ventricle? Right ventricle কে বলবে আমি নিতে পারবো না, so right ventricle will get more pressure, right ventricle will get hypertrophy, but it is not clearing entire blood to the lung, right? This is called congestive heart failure, na? When congestion is happening in the backward chamber, because the failure of forward chamber is known as congestive heart failure. So this congestive heart failure will happen. Or suppose you smoke a lot, you have COPD. The lung has higher resistance, it is not receiving blood from right ventricle. So right ventricle is failed. This situation is known as cor pulmonale. So for any reason, lung resistance বাড়লেই right ventricle enlargement বা hypertrophy হয়, except one cause, that is called pulmonary stenosis. It is mostly of childhood concern. ঠিক আছে, বড়দের খুবই খুবই রেয়ার। তো মোস্টলি রাইট ভেন্ট্রিকলের উপর প্রেসার পড়লো, রাইট ভেন্ট্রিকল যদি ব্লাড না নেয়, who will get pressure? Right atrium, because it also has to push the blood to the right, otherwise how it will receive the blood from entire body? So entire body will be clogged up, bipedal edema, ascites, এসব হবে, তো right heart failure হবে, right? This is why right ventricular pressure often in 95% of the cases is because of pulmonary reason, and because of right ventricular pressure right atrium is suffering, and because of this the P is getting peaked, that's why it is known as P pulmonale. Clear? So this is the PR interval. PR interval is the time taken for the wave to travel from P to SA node to AV node. So এই টাইমটা অনেক সময় prolong হয়ে যায়, that is called AV block. ঠিক আছে, we will talk about it soon. Sometimes এটা খুব short হয়ে যায়. Short কখন হবে? For an example, দিল্লি থেকে often I drive to Dehradun. আগে আমার 6 ঘন্টা লাগতো, now I get to reach to Dehradun by 2.5 hours or maximum 3 hours. Why? That is the beauty in the heart as well. PR interval is the normal way to travel to the AV node. Suddenly some reentrant path is created. That is called WPW syndrome or Wolff-Parkinson-White syndrome. So it just narrows down the PR interval. And also there is a delta wave. This is called delta.
this age. এটা normal QRS এর age না কিন্তু এটা হচ্ছে age. This age happens in. There is another syndrome, lone born Navin syndrome, but that is also similar return path. Okay. Now QF. আমি QRS এ পরে আসছি, but QF সবাই জিজ্ঞেস করছিল না যে একটা যে Q কেন নেই, somebody asked this question. See, Q cannot be there every time. First of all, Q normal কোথায়? Only in the left sided lead. Left side মানে 2 AVL or good. তো এগুলোর মধ্যে clearly, the left sided lead মানে that one through sees through, lead 1 sees through. So that's why 1 AVL V5 V6. Clear? কখন এটাকে আমরা প্যাথোলজিক্যাল বলবো? তার মানে 1 AVL V5 V6 ছাড়া সব লিডে কিউ থাকবে না। এটা ক্লিয়ার তো? सबको क्लियर है ये? क्यों नहीं रहेगा इन लीड्स को छोड़ के, बट अगर रहे तो पैथोलॉजिकल। যদি এর মধ্যেও থাকে কিউ and if it is more than 2 millimeter deep, then also it is abnormal. এর বিশাল একটা সিগনিফিকেন্স আছে, ওপিডি তে প্রচুর পাওয়া যায়, আমি বলবো। Then the QRS complex sometimes narrow, sometimes wide. Narrow মানে less than 0.12 second মানে 3 small boxes, and wide মানে more than 1-2 মানে more than 3 small boxes. And QT interval is sometimes prolongs. It should be less than the RR interval. Suppose RR interval is 6 large boxes, so QT interval should be less than 3 large boxes. Okay? This is very interesting. আমরা বেশি নেই, আরো 15-20 মিনিট তো করতে পারি না? This is ST segment. ST segment is very beautiful thing. Do you know why? Because ST segment had, এটা আমি বলছি না, in very famous books, even Hart says that ST segment, it looks like the beautiful lady who have mood fluctuation. Why it happens? Because in many of the cases ST have different fluctuations. কিরকম? Very easy, very easy. See, in acute myocardial infarction, these are the ST patterns. কত changeable দেখো। ST elevate হলেই হলো না বেসলাইন থেকে, কি টাইপে এলিভেট হয়েছে দ্যাট ম্যাটার্স। একটা ছোট্ট থাম্ব রুল দিয়ে রাখি, এটা হচ্ছে পেরিকার্ডাইটিসের ST এলিভেশন, যেটা নরমালি ST একটু উপরে উঠে যাবে। ওকে, normally ST will be elevated, normal ECG, but ST will be elevated a bit. It is the pericarditis. Okay, but in myocardial infarction it is not the case. It will first strenuously with hyperacute T it will be elevated. This is called hyperacute T, boro T plus elevated. Then এভাবে elevate হতে পারে. Then that elevation is this is called J point elevation, and then it can be elevated in this way. Okay, now একটা জিনিস দেখো, পেরিকার্ডাইটিস দেখা যাচ্ছে, পেরিকার্ডাইটিসটা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা টেল মি, পেরিকার্ডাইটিসের এই যে টির যে এটাকে কি বলে, কনভেক্স কি কনকেভ? কনকেভ, ঠিক। এখানে যদি এরকম একটা লাইন পাঠাই, লাইন আঁকি, it will be smiley or this? স্মাইলি তো সবাই জানে, স্মাইলি এরকম হয় কি এরকম হয়? এরকম হয়। যদি টি স্টার্টিং থেকে এরকম ভাবে আঁকা হয়, it will be smiley or not? So it is good, it doesn't have any medical emergency. But here you can see টি স্টার্টিং থেকে যদি এরকম ভাবে করি বেসলাইন ধরে, it will be smiley or not? So it is bad. So in this way we can identify the ST elevation, good or bad first, then identify why ST elevation have happened. Now guess this.
কি প্রবলেম আছে ইসিজি তে? First start from 2. ECG should be started from 2. 2 তে কি আছে? ST elevation কি ডিপ্রেশন? এবার এটা কোন ওয়ালে আছে সেটা আমরা পরে দেখে নেব, বাট এলিভেশন আছে, so it is looks like convex or concave, good or bad? Good তো কিছুই নয়, pericarditis is also not a good thing, but emergency perspective, good or bad? That is the pericarditis ECG. This is the T wave morphology. আমরা বলি না T inversion. You know T, have you seen the morphology of T? General normal T starts from this and this. Means ascending limb is little bit more than the descending limb. এটাকে সবাই একটু খাতায় ড্র করো। It is very important. Because অনেক সময় ECG তে নরমাল T থাকে, মানে abnormal T থাকে, আমরা ওটাকে নরমাল ভাবি। Everybody draw the T, actual T. Good. Normal T. Normal T. Will be like this T will be like this and this. Ascending limb is longer than the descending limb, yes, no? এটা খুব ভালো হয়েছে, এটা আর একটু অ্যাসেন্ডিংটাকে বাড়াতে হবে। So ascending limb could be clearly more than the descending limb. Okay? Good. ঠিক আছে, কিউটা অনেক ডিপ হয়ে গেছে, স্পাইন। ঠিক আছে, you have understood, no? Ascending limb is longer than the descending limb. Very good. And কার একটা দেখলাম আমি মাত্র, কথা দেখি। Good. হ্যাঁ, একটা দেখি। এখানে একটা issue আছে। Ascending limb should be identified like this. This equals to this, right? But T is usually like this. Ascending limb is little more than descending. इसका क्या बनाया? इतने सारे देखो, ये तो फिर भी ठीक है। जो T का ascending limb होता है, descending limb से थोड़ा बड़ा होता है। मतलब अगर बीच में से midline दे तो ये बड़ा होगा than this, ठीक है? ascending limb क्या होता है? ठीक है, ये descending limb ये बड़ा होगा than this, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। Very well, easy है। देखो, baseline है, ये P, ये Q, ये ST segment है। Suppose ऐसे करते हैं, ऐसे, ये जो है स्माइली ड्रॉ कर दिया है। अच्छा ही हुआ, ये अच्छा स्पेशली बैड। सपोज ये अच्छा ही हुआ, बैड हुआ और फाइंडर है, ऐसा होता है, ऐसे होता है, ये बेसलाइन अच्छा ही। So it is easier, ठीक है?
ये स्माइली वाला कॉन्सेप्ट ओवर द इयर्स डेवलप किया है एंड इट इज 100% केसेस में ये बहुत इफेक्टिव है। एनीवेज, तो टी का समझ आया? एक जन ने टी बहुत अच्छा ड्रॉ किया था लेकिन वो दोनों आर्म इक्वल था। अगर इक्वल आर्म होता है, इट इज द वन ऑफ द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ सम ऑकल्ट इस्केमिया इन द हार्ट। एंड इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा टेस्ट है जो आर्थराइटिस डेवलप होने के भी 1 साल पहले पॉजिटिव हो जाता है? Anti-CCP, very good. Anti-CCP is very, क्योंकि rheumatoid arthritis is not the problem of the joint, it is the problem of the immune system. But माने immune system में जब cyclic citrullineated polypeptide आशा शुरू हो जाए, then means it has started its process. But coming to the joint, it will take time of 1 or 1.5 years. तो एक बছর আগেই ওটা positive हो जाए. In the same manner, if you have some heart ischemia that you have developed, আজকে যদি ব্যথা হয়, pain হয়, it doesn't mean it has been developed today. Today your nervous system have been aware that some ischemia you have developed, right? But it has started so long back. So T can give you that signal as well. That equalization of T boli amra. ঠিক আছে? Now some chambers on hypertrophy. See, right and left ventricular hypertrophy dekha khub easy. It's very easy. Just go to the chest leads, nothing else. What is right ventricle for the chest leads? Right ventricle ki kya dekha hai chest lead hai? ঠিক আছে, done. V1, V2, right ventricle or V5, V6 আমি ভেবে নিলাম left ventricle. Wall নয়, wall is different. আমি ventricle এর কথা বলছি. Fine. লিখে রাখো সবাই এটা. Criteria of right ventricular hypertrophy. Very easy. আচ্ছা Q থাকে কি V তে? Is there Q in V? Very good. Sometimes in V5, V6, otherwise only left leads or lateral leads. Otherwise, Q কোথাও থাকবে না। যদি থাকে, it is pathological. Patient had myocardial infarction years ago. ঠিক আছে? ECG তে ক্রাইটেরিয়াটা কি রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি? Tall ROF, how much tall? More than 7 millimeter, মানে 7 boxes. Write it down. Very important. And R এর অপোজিট কে, তার মানে Q থাকে না, R S থাকে খালি। Is it clear? Only R and S is there. Yes or no? Q is not there. In the V1 to V4 at least. ठीक है? तो R जो है, that R is more than 7 millimeter in the respective leads. तो রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির জন্য রেসপেক্টিভ লিড হচ্ছে V1। তাহলে এর অপোজিট কে? V1 এর অপোজিট কে? V5, V6। তো উল্টো দেখবে, তাহলে ওই ক্ষেত্রে S ডিপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তাহলে S কতটা ডিপ হবে এটার কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই, বাট ডিপ S ওয়েভ উইল বি देयर। এন্ড সামটাইমস ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হলে ইসকেমিয়া তো হবেই, তো টি ইনভার্সনও হতে পারে। টি ইনভার্সন আর এসটি ডিপ্রেশন এসব হবে। ক্লিয়ার? Am I clear everyone? And what about left ventricular hypertrophy? Easy. V5, V6 से सेम पैटर्न देखा जाबे, V1 में उल्टो। V5, V6 से की पैटर्न? R is more than 11 millimeter. And V1 is deep S wave more than 11 millimeter or combined more than 35 millimeter, whatever it is. Is this clear? Good. Right ventricular hypertrophy কখন হয়? COPD, তাই না? Left heart failure, congestive heart failure, all of these things. Now let's discuss about, almost we have covered 75 to 80%. Now we'll discuss very interesting thing, atrioventricular blocks. Atrioventricular block by AV block
তার আগে একটা জিনিস আমি বলে দিই, এসএ ব্লক সিম্পল জিনিস। এসএ ব্লক হলে এন্টায়ার বিট উইল বি ড্রপড। ব্লক মানে ওই যে কন্ডাকশন সিস্টেম আমি পড়িয়েছিলাম, এসএ এবি বান্ডেল অফ হিজ পার্কিনজি ফাইনান্স, ঠিক? এই যে এই কন্ডাকশন সিস্টেম, ওখানটায় যে কোনো জায়গায় যদি ব্লক হয়ে যায়, মানে কারেন্ট ইজ নট গোয়িং ফরওয়ার্ড, তাহলে কি হবে? এসএ ব্লক হয়ে গেলে কি হবে? পুরো বিটটাই তো ড্রপ হয়ে যাবে। Is if some impulse is not produced in SA, then how will it enter to the AB? তো পুরো বিট ড্রপ হয়ে যাবে। তো এসএ ব্লকে পুরো বিট ড্রপ হয়ে যাবে। এটা একটা জিনিস হয়, দ্যাট ইজ কল্ড সিক্স সাইনাস সিনড্রোম। অফেন ইট হ্যাপেন্স ইন ওল্ডার এজ, বা ডাইগক্সিন থেরাপিতেও মাঝে মাঝে হয় এসএ ব্লক। তো এটা একটা থিং, বাট উই উইল মোর ফোকাস অন দ্য এবি ব্লকস। এবি ব্লকস থ্রি টাইপস এর, ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি এন্ড থার্ড ডিগ্রি। PR interval মনে আছে? What is the normal limit? 0.2. First degree AB block টা কি? PR interval is prolonged. Ask me what else? Nothing. Only PR interval prolonged but is constant. Prolonged মানে more than 0.2. এখানে পিয়ার ইন্টারভাল কত আছে? পি স্টার্টিং থেকে কিউ শুরু পর্যন্ত কত আছে? কটা স্মল বক্স? অলমোস্ট 10। তাহলে কত হচ্ছে? 0.40 second. Think about it. 0.40, 0.20 is the normal one. But it is constant. Constant কি করে বুঝবো? রেগুলার। PR interval এই বিটের জন্য, for this beat altogether PR interval is 0.40. For second beat also is 0.40. Third beat also is 0.40. Yes or no? No problem. अच्छा ये क्या है? P के बगल में जो मैंने गोल करके रखा है, what is that? Just beside P, ये क्या है? क्यूआरएस के बाद ये क्या है? टी। पी इतना प्रोलॉन्ग हो गया, टी के साथ ओवरलैप कर गया। Have you seen that? পি এত প্রলংড হয়ে গেছে, টির সাথে ওভারল্যাপ করে গেছে। সেকেন্ড ডিগ্রি ইজ দু রকমের হয়, একটা মবিটস টাইপ 1, একটা মবিটস টাইপ 2। ভেরি ইজি। এর মধ্যে কি হয়? প্রগ্রেসিভলি লেন্থেনিং প্লাস 1 কিউআরএস ড্রপ। প্রগ্রেসিভ লেন্থেনিং as you can see, এখানে পিয়ার ইন্টারভাল কত ছিল? 6 স্মল বক্সেস, রাইট? এখানে কটা হলো? 8টা স্মল বক্সেস। এখানে কটা হলো? 9টা স্মল বক্সেস। এভাবে প্রগ্রেসিভলি পিয়ার ইন্টারভাল বেড়ে 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 জাস্ট একটা কিউআরএস ড্রপ হয়ে গেল। So progressive lengthening of the PR interval followed by a QRS drop is known as Mobitz type 1 second degree AB block. Usually benign, কোনো প্রবলেম নেই। আছে এক দুটো ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন, বাট দ্যাট নট টু বি অফ দ্যাট ইমার্জেন্সি। সেকেন্ড ডিগ্রিতে কি হয়? এই প্রগ্রেসিভ লেন্থেনিংটা হয় না। সেকেন্ড ডিগ্রি ইজ পিআর ইন্টারভাল থাকে, বাট একটা কিউআরএস ড্রপ পিটা থেকে যায়। there is p 6 সাইনাস সিনড্রোমে পিটাও থাকবে না, এটাই ডিফারেন্স। there is not progress, there is no lengthening of the PR, মানে এখানে যেতে টাইম লাগছে এটা নয়। just let me tell you, এবি ব্লক কখন বলবো? যখন এই পাথওয়েতে সিগন্যালটা এসে থেকে
এসএ নোড থেকে এবি নোডে যেতে টাইম লাগছে, এটা তো ক্লিয়ার। ফার্স্ট ডিগ্রিতে কি হয়েছিল? প্রলং, অনলি প্রলং, রাইট? ফার্স্ট ডিগ্রিতে কিউআরএস ড্রপ ছিল না, ফার্স্ট ডিগ্রি বলছি। সেকেন্ড ডিগ্রি মবিটস টাইপ 1 এ কি ছিল? প্রগ্রেসিভ লেন্থেনিং উইথ এ কিউআরএস ড্রপ, ঠিক? মবিটস টাইপ 2 তে কি বললাম আমি? নো পেয়ার ইন্টারভাল ইজ লেন্থেনিং বাট অনলি কিউআরএস ড্রপ। নাও দ্য কোয়েশ্চন ইজ why PR is not lengthening if it is getting time to reach AB? AB block maneta ki? The impulse is getting some time to reach the AB from SA. Hai na? Then why it is not happening? Because it is also, for an example, you have asked me for some gift. আমি দিয়ে দিলাম, ঝামেলা শেষ। বাট আমি বললাম যে ভাই কালকে আয়, দিচ্ছি, দিলাম, ডিলে হলো না। এবারে যতবার গিফট দেবো একদিন ডিলে করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো গিফটটা শুনতে খারাপ লাগছে, ইট উইল বি গিভেন ইউ বাই সামওয়ান এলস, বাট সাপোজ কোনো একটা জিনিস দেওয়া আছে, সেটা আমি প্রত্যেকবারই একদিন পরে করে দিচ্ছি। এটা কোন ডিগ্রি? প্রত্যেকবারই ডিলে করে দিচ্ছি, তো ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক হলো না, পেয়ার ইন্টারভাল প্রলং। সেকেন্ড ডিগ্রি তে দুটো পার্ট, মবিটস টাইপ 1, মবিটস টাইপ 2। মবিটস টাইপ 2 এ কি হচ্ছে? আমি বললাম যে ভাই কালকে নিস, তুই কালকে এলি, আমি দিলাম। পরের বার একটা বললাম কালকে আয়, এলি, দিলাম, পরশু দিন, তারপরে আরো 3 দিন ডিলে করে দিলাম, তারপরে 4 দিন ডিলে, হট করে তারপরে কনফার্মেশন আমি দিলামই না, মানে ডিলে করে করে একটা আমি খেয়ে গেলাম। মবিটস টাইপ 1। মবিটস টাইপ 2 কি? নরমালি দিচ্ছি, ভাই কালকে দিয়ে দেবো, কালকে দিয়ে দেবো বলে 4-5 দিন পরে দিলাম না, আবার পরেরটা দিলাম। এটা হচ্ছে। এবারে মবিটস টাইপ 2 ইজ লিটল বিট মোর ডেঞ্জারাস, বিকজ এখানে অন্যগুলোতে ইউ গেট অ্যান আইডিয়া কি প্রলংড হচ্ছে, ড্রপ করছে, প্রবলেম করছে, এটাতে কোনো প্রবলেমের মনে হচ্ছে, বাট সাডেনলি ইট ড্রপস। একটা সময় কি হবে, এই পুরো কানেকশনটাকে ক্লোজ করে দেবে। আই এম কামিং টু দ্যাট। আর কি বাট সাডেনলি একদিন দিচ্ছে না তো। এবারে ধরো 3 দিন পরে দিচ্ছে, তাহলে 3:1, 4 দিন পরে দিচ্ছে 4:1, 2 দিন পরে দিচ্ছে 2:1, মানে মবিটস টাইপ 2 তে দিস ইজ 3:1। তিনটে কিউআরএস হলো, হট করে একটা কিউআরএস ড্রপ হয়ে গেল, পিটা হয়ে গেল, তার মানে পি মানে ডিপোলারাইজেশন হয়েছিল, বাট দ্যাট সিগন্যাল হ্যাজ নট রিচ টু দ্য এরিয়া, দ্যাটস ওয়াই কিউআরএস ড্রপ হ্যাপেন্ড। না, এটা সবসময় মেনটেন করবে। হ্যাঁ, এবার সামটাইমস কারোর ক্ষেত্রে এটা 2:1 হয়ে যাবে, কারোর ক্ষেত্রে 4:1 হয়ে যাবে, বাট একটা পেশেন্টে আগে 3:1, তাহলে 3:1ই থাকতে থাকবে। বাট এটা একটা ব্লক, এটা ডেঞ্জারাস। ইউ নো হোয়াই? এরকম 3:1 হতে 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 একদিন মানে there is some serious problem in that conduction pathway. Suddenly one day what will happen is this will turn into third degree heart block. I'm giving the hint how it is happening. তো এটা ক্লিয়ার তো সবার কাছে? পেয়ার ইন্টারভাল প্রলং হচ্ছে মবিটস টাইপ 2 তে? হ্যাঁ? নো। এখানে শুধু একটাই প্রবলেম, sometimes it is not reaching to the AV node. This is the third degree heart block. And why third degree is dangerous? Mobitz type 2 অনেক দিন চলতে 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 চলতে, suppose you have two enemies. একজন সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে আমি দেখে নেবো, ওকে প্রবলেম করে দেবো, একদিন বাড়িতে ঢিল দিল, so you know about his movements, right? ও কবে আমাকে মারতে পারে, it is Mobitz type 1. But suddenly ফ্রেন্ড আছে, সাডেনলি একদিন চাকু ঢুকিয়ে দিয়ে মুখে চলে গেল বাড়িতে, আবার 3 দিন পরে এসে আবার সেম কাজ করে দিল। ইউ ডোন্ট নো হিজ মুভমেন্টস, সো হু ইজ মোর ডেঞ্জারাস? Mobitz type 2. Mobitz type 2 suddenly can lead to this third degree heart block or complete heart block. What happens here? এখানে এসএ নোড নিজের মতো চলছে, এবি নোড নিজের মতো চলছে। এসএ নোডের ইম্পালস জেনারেটিং পাওয়ার কত? 70 to 80 per minute, এবি নোডের 50 to 60 or anyways 40 to 60 ধরে নিলাম।
তো কি হবে, এসএ নোড নিজের মতো পি ওয়েভ করে যাচ্ছে আর এবি নোড নিজের মতো কিউআরএস করে যাচ্ছে। You see that? So it is called complete atrioventricular dissociation. So P wave is frequent because it has the impulse generating power of 70 to 80, but QRS is less frequent. It is 40 to 60. Problem কখন হয়? Do you know that? এই ইম্পালস গুলো কেন জেনারেট হচ্ছিল? অ্যাট্রিয়াম কন্ট্রাক্ট করবে পি ওয়েভের পরে, কিউআরএস এর পরে ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করবে, এজন্য তো হচ্ছিল। সাপোজ এরকম হতে হতে পি আর কিউআরএস একসাথে হয়ে গেল, তাহলে কি হবে? অ্যাট্রিয়ামও কন্ট্রাক্ট করবে, ভেন্ট্রিকলও কন্ট্রাক্ট করবে একসাথে, কোনো হিমোডাইনামিক মুভমেন্ট হবে না। ইভেন যদি পেশেন্ট হ্যাড আর্লিয়ার মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, ইট মাই টার্ন আউট এন্ড এগেইন ক্যান হ্যাভ দ্য হার্ট অ্যাটাক। লট অফ ইমার্জেন্সি প্রবলেমস। ইজ দিস ক্লিয়ার? এবার এটার একটা ইন্টারেস্টিং বলি, হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার ম্যারেজ। বিয়ে হলো, ঠিক আছে, এত সিরিয়াস আর কিছু নেই, ইটস এ ভেরি লাইটার জোক। বিয়ে হলো, বিয়ে হওয়ার পরে কি হয়? কথা কাটাকাটি হয়, রাইট? হাজব্যান্ড ওয়াইফ সবার মধ্যে হয় না, ইউজুয়াল হয়। ঝামেলা হলো, ঝগড়া হলো, কি হবে? বউ আর হাজব্যান্ড একটু দূরে চলে যাবে, হয়তো আলাদা আলাদা রুমেও থাকতে পারে, বাট একটু দূরে তো চলে যাবে, বাট ইট ইজ ফিক্সড ফর সাম টাইম, রাইট? একটু দূরত্ব বেড়ে গেল, কিছুদিন পর কি হবে? সাডেনলি বউয়ের সাথে ঝগড়া হবে, আজকে অল্প ঝগড়া, কালকে একটু ঝগড়া, পরশুদিন আরো ঝগড়া বেড়ে যাবে। তখন আর না বলার কিছু নেই তো, মুখটা সমাজে হারায় না। ঝগড়া যখন বেড়ে যাবে, বাড়তে বাড়তে বলবো আমি বাপের বাড়ি যাবো, বাপের বাড়ি চলে যাবো। কিউআরএস ড্রপ, প্রগ্রেসিভ লেনদেনিং ফলোড বাই কিউআরএস ড্রপ, টাইপ 2, টাইপ 1। তারপরে কি হবে? বলবে ঠিক আছে, তুমি তোমার মতো থাকো, আমি আমার মতো থাকছি, কোনো প্রবলেম নেই, ডিল হয়ে গেছে। কিন্তু রেগুলার প্রত্যেক সপ্তাহে বাপের বাড়িতে 2 দিন চলে যাবে যখনই ছুটি পাবে। মবিটস টাইপ 2, মবিটস টাইপ 2 তে দুজনই ইনডিফারেন্ট হয়ে গেছে। আমার কোনো লেনাদেনা নেই তোমার সাথে, তোমার আমার সাথে কোনো লেনাদেনা নেই, দুজনই পাশাপাশি রুমে থাকে, অ্যাপারেন্টলি কোনো দূরত্ব নেই, পার্টি ফার্টি চলছে, সব হচ্ছে, বাড়িতে লোক আসছে, সবার কাছেই নর্মাল। ইনডিফারেন্সে যেটা হয়, বাট দে হ্যাভ চোজেন দেয়ার ওন ওয়ার্ক। ভাই কোনো টেনশন নেই, আমি বাপের বাড়ি যাবো প্রত্যেক সপ্তাহে, তুমি যাই চলো, তোমার সাথে থাকতে পারবো। মবিটস টাইপ 2 হয়ে গেল। হুইচ ওয়ান ইজ মোর ডেঞ্জারাস? টাইপ 2, কারণ এখানে ডিসকাশনই হচ্ছে না। আগেরটা তো চান্স ছিল যে ডিসকাশন করে একটু সর্ট আউট করবে। টাইপ 2 পর কি হবে? বলে দেখো আমরা তো আলাদাই থাকছি, কোনো মেটেরিয়াল নেই ম্যারেজের মধ্যে, লেটস গেট ডিভোর্সড। ডাইভোর্স হয়ে যাবে। Atrioventricular dissociation. The wife and husband is separated together. দুজন দুজনের রিদমে চলবে। এসে নিজের রিদমে চলছে, এবি নিজের রিদমে চলছে। Is this clear? So this is the exact scenario of AB block. Now bundle branch block. Bundle branch blockটা কি? এদিতে এই পর্যন্ত আমরা পড়লাম তো, এটুকু তো ক্লিয়ার। এসে থেকে ইম্পালস এই পর্যন্ত এসছে, ক্লিয়ার তো? এবারে নিচে যখন আসছে ইম্পালসটা, এখানে আসার পর ডিভাইড হয়। সামটাইমস এটায় ব্লক হয়, দ্যাট ইজ কল্ড এলবিবিবি। ঠিক বললাম তো? ট্রিপল বি মানে লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক, আর রাইটে হলে রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক। লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক হলে কি হবে? লেফট ভেন্ট্রিকল ঠিকমতো কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না, তখন এর থেকে একটা টুইক নিয়ে ও কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করবে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার ব্লক হলে রাইট ভেন্ট্রিকল ঠিক করলে কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না, তখন এর থেকে একটু ইম্পালস নেওয়ার চেষ্টা করবে। তো টেকনিক্যালি ইট উইল বি ডিলেড। ক্লিয়ার? এবারে ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং। রাইট ভেন্ট্রিকলকে কে রিপ্রেজেন্ট করে? V1, ঠিক? যদি রাইট বান্ডলে ব্লক হয়, QRS is also formed by these two together. Yes or no? Clear na? QRS is formed by these together. যদি এখানে ব্লক হয় রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চে, তাহলে এফেক্ট, পজিটিভ এফেক্টে কার দেখা যাবে? V1 এ একটা পজিটিভ ডিফ্লেকশন হবে। এই পজিটিভ ডিফ্লেকশন রাইট বান্ডলের জন্য না, রাইট বান্ডল তো ব্লকড,
তো QRS is conjoined by whom? Right and left. যদি রাইট বান্ডেল ব্লক থাকে তাহলে পজিটিভ ডিফ্লেকশনটা কে করবে? লেফট করেছে। পজিটিভ ডিফ্লেকশন করে লেফট কি করলো? লেফট পজিটিভ ডিফ্লেকশন করে দিয়েছে QRS। লেফট তো জানে না রাইট ব্লক। এবারে রাইটে সিগন্যাল পৌঁছাবে বাট ডিলেড, আইদার বাই দ্যাট রাইট বান্ডেল অর বাই লেফট বান্ডেলস টুইক। ডিলে পৌঁছাবে, পৌঁছানোর পর রাইট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করবে, মানে ডিপোলারাইজেশন হবে। ওই ডিপোলারাইজেশনের জন্য আবার একটা পজিটিভ টুইক আসবে, এসে তারপর নর্মালাইজ হবে। এই জন্য ইউজুয়ালি কি হতো, এটাই নর্মাল হয়ে এরকম হতো। এবারে লেফট টুইক দিল, দিয়ে আবার নিচে আসলো, আবার পুরোটা ঘুরে আসলো। দিস ইজ কল্ড M pattern or RS R dash pattern. দুটো R. One is because of the healthy side of the bundle. Second one is because of the unhealthy side of the bundle. Clear? কি হওয়ার ছিল অ্যাকচুয়ালি RS R pattern, simple. But RS then আবার ঘুরে আবার, লাইক P ওয়েভে যেটা এক্সপ্লেইন করলাম, সেম থিং। ক্লিয়ার? তো ভিতে এটা হলো, তাহলে V6 তো উল্টোটাই হবে, কারণ তো মিরর ইমেজ দেখছি। তো এখানে হয় W প্যাটার্ন, এখানে R S R dash then comes this is called W pattern. Actually it is essentially the opposite of V. লেফট বান্ডেল উল্টোটা হবে কিরকম? লেফট বান্ডেলকে আমরা কি দিয়ে দেখি? V6 দিয়ে। তাহলে আগে V6 দেখি, তারপর V1 দেখবো। লেফট বান্ডেলে ক্লোজড, রাইট বান্ডেল ঢুকেছে। এবার রাইট বান্ডেলের পাওয়ার বেশি না লেফট বান্ডেলের? লেফটের পাওয়ার বেশি। তো এখানে প্রবলেম কার? লেফট। তো দেখো ম্যাগনিটিউড কম হবে লেফটের ম্যাগনিটিউড। লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক আছে, আদারওয়াইজ ইট উড বি লঙ্গার, বাট রাইটের জন্য একটু উঠলো। ওঠার পরে QRS ভাবলো হয়ে গেছে, আবার নামতে যাচ্ছে। এবারে লেফটের পাওয়ার তো বেশি, রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে হ্যাভ ইউ নোটিসড এই সার্কেলটাতে যখন রাইট বান্ডেল কন্ট্রাক্ট করলো, ইট গোজ আপ এন্ড গোজ ডাউন। ওই টাইমটা পেয়েছিল বিকজ ইট ওয়াজ উইকার। বাট এখানে এই টাইমটাই দেবে না লেফট বান্ডেল। লেফট বান্ডেল রাইট বান্ডেল কন্ট্রাক্ট করলো, একটা টুইক হলো, ওটা নিচে পর্যন্ত আসবেই না, তার আগে লেফট বান্ডেল একটা স্ট্রঙ্গার কন্ট্রাকশন, স্ট্রঙ্গার ডিপোলারাইজেশন দেবে, মাথা থেকে উঠে যায়। লেফট বান্ডেলের মাথা থেকে উঠে যায়, উঠে নামবে। This is a clear M pattern in the V6 and opposite W pattern in the opposite lead, মানে V1. Clear? এটা একটা নেমোনিক, উইলিয়াম in the LBBB W in V1 and দিয়ে দেবো। এখন ইসকেমিয়া ইনফাকশনে আসি একটু, তারপর একটুখানি আরেকটু ভেন্ট্রিকুলার টাইকার্ডে বলে শেষ করব। আজকের পরে কোনোদিন ECG তে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়েছে না ইসকেমিয়া হয়েছে এগুলো কনফিউশন থাকবে না। ইটস ভেরি ইজি, ইনস্ট্যান্ট সুপার ইজি। ওই স্মাইলি প্যাটার্ন বললাম, ওটা তো লাইফ টাইম কাজেই লাগবে, প্লাস দিস ওয়ান। What do you mean by ischemia? When the heart muscle is not getting adequate oxygen to survive. আচ্ছা, হার্ট সবার আগে কাকে ব্লাড সাপ্লাই দেয়? নিজেকে ভালো সে কি? सबसे पहले हार्ट किसको ब्लड सप्लाई देता है? अपने हैं? अरे बोलो कोरोना अंजलि, किसको सबसे पहले सप्लाई देता है हार्ट? गुड, तो क्यों नहीं बोल रहा है? कंफ्यूजन क्यों रह रहा है इसमें? अगर खुद ही नहीं जिंदा रहेगा तो बाकी लोगों को कैसे जिंदा रखेगा? तो सबसे पहला असेंडिंग एओर्टा का ब्रांच क्या है? कोरोनरी आर्टरी। हार्ट गिव्स फर्स्ट ब्लड सप्लाई टू हिम। तो दिस इज व्हाई जब वहां पे कोरोनरी आर्टरी माने राइट कोरोनरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग देन उससे निकला, ये पूरे आर्टरी का जो आर्किटेक्चर है वो अगर प्रॉब्लम हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, कुछ भी हुआ, तो देयर विल बी इस्केमिया इन द रेस्पेक्टिव हार्ट मसल जो सप्लाई दे रहा है। क्लियर? Ischemia is separate from the infarction. What is infarction?
এটা বাংলা ডেফিনেশনটা ভালো বলেছে। কি বলবো? ইসকেমিয়ার কারণে সেলুলার ডেথ। Ischemic necrosis is known as infarction. ठीक है? This is why it is known as myocardial infarction. अब infarction में क्या होता है? जब ischemia हुआ, ischemia में ECG में कैसे पता चलेगा ischemia हुआ? When the heart is having any ischemia, respective ST depression होता है। ST depression में भी smiley concept appears। Depression अगर ऐसे हो रहा है, तो ऐसा कॉन्वेक्स अपवर्ड, और डिप्रेशन अगर कॉन्केविटी हो रहा है, कॉन्केव हो रहा है, तो ठीक है। तो एसटी डिप्रेशन फॉलोड बाय टी वेव इन्वर्टेड हो जाएगा, टी वेव इन्वर्शन। बट टी वेव इन्वर्शन से पहले भी टी इक्वलाइजेशन, जो मैंने कहा असेंडिंग लिम्ब लॉन्गर देन द डिसेंडिंग लिम्ब, सबसे पहले टी इक्वलाइजेशन, दोनों लिम्ब इक्वल हो जाता है, फिर एसटी नीचे आ जाता है, एसटी डिप्रेशन, फिर टी स्टेज ऑफ द इस्केमिया। ठीक है? फिर होता है इंजुरी। इंजुरी इज नॉट द इंफाक्शन। सब कहते हैं ना मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बोलते हैं ना, इज इट एक्चुअली इंफाक्शन? वी डोंट नो। पूछो क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हार्ट का जो मसल है वो कंप्लीटली नेक्रोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। वो एक्यूट कंडीशन है, इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंजुरी। और इंजुरी होता है बोलते ही ट्रॉपटी, ट्रॉपसी, ट्रॉपाई, ये सब हम देखते हैं, क्योंकि इंजुरी का साइन है। हैरिसन क्लियरली सेज द ट्रॉपटी इज द मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इंजुरी, नॉट मायोकार्डियल इंफाक्शन। क्योंकि इंफाक्शन स्टेज जाते जाते ट्रॉपटी भी ऑलमोस्ट नियर गायब हो जाता है। ठीक है? तो इंजुरी में क्या मिलता है हमें? एसटी एलिवेशन। ठीक है? और जो इंफाक्शन है उसमें पैथोलॉजिकल क्यू वेव आ जाता है। इंफाक्शन तब एस्टैब्लिश होता है जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा टेल मी, 7 दिन से पहले हम क्यों नहीं बोल सकते एक एमआई का पेशेंट बचेगा कि मरेगा? इंफेक्शन होते टाइम लगता है। इंफेक्शन तो ऑलमोस्ट वही प्रोसेस से ढुके कैसे पेशेंट? ভালো করে বল। মানে ব্লাড সেলস ব্লাড যদি আবার রিপারফিউশন হয় তাহলে হতে পারে যে ড্যামেজটা কম থাকলে আবার রিভাইভ করতে পারে। আমাদের ফার্স্ট টার্গেট কি যখন পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে? রিপারফিউশন এস্টাবলিশ করা। ইয়েস অর নো? তো 7 দিনের আগে কেন বলতে পারবো? What you are saying is right, but there is a process behind it. वो क्या है? What is that? রিপারফিউশন কখন এস্টাবলিশ হয়? ধর একটা মায়োকার্ডিয়াল ইসকেমিয়া ইনফেকশন হয়ে গেল, ইমিডিয়েটলি রিপারফিউশন এস্টাবলিশ করা যাবে? ট্রাই। প্যাথোলজিতে একটা জায়গায় ইনফেকশন হওয়ার পর রিপেয়ার কি করে হয়? কি 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 বললে না? তার আগে কি ফর্মেশন হবে? এই যে গ্র্যানুলেশন টিস্যুটা ফর্ম হবে, তো গ্র্যানুলেশন টিস্যুটা ফর্ম হয়ে কন্ট্রাক্ট করতে অ্যাট লিস্ট 7 ডেজ লাগে। এই জন্য পেশেন্ট হসপিটালে থাকলে উই ক্যান্ট সে দ্যাট পেশেন্ট উইল বি অ্যালাইভ অর নট, বিকজ তার আগে যদি আরেকটা অ্যাটাক আসে, যদি ফুল থিকনেস মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হয়, দ্যাট উইল বি টর্ন আউট and immediately hemopericardium and patient will die. This is why before 7 days no doctors can say that whether the patient will be alive or not. And reperfusion, what you are saying, exactly right. After granulation there will be chance of reperfusion, but there is some issues. This is why that Q waves happens, because actual way artery are grow করে না, they are collateral growths. ঠিক আছে? So now ischemia is basically, আচ্ছা যখন বুকে ব্যথা হচ্ছে, angina pectoris, how will you classify the angina pectoris? Angina means cry, pectoris মানে chest, pain হচ্ছে, how would you classify? তুই বল, just behind you, middle of the chest, precordial chest. classification. Angina pectoris, how will you classify? চলো আমি গাইড করে দিচ্ছি। স্টেবল angina, unstable angina, and then প্রিন্স মেটাল। আজকের পর থেকে everybody should forget this classification for sure. Write down angina pectoris could be classified
ইনটু স্টেবল, এরকম একটা লাইন কেন? স্টেবল, স্পেশালাইজড মানে প্রিন্স মেটাল এর আন্ডারে আসবে, স্পেশালাইজড এর মধ্যে প্রিন্স মেটাল আর আনস্পেসিফাইড, এটাকে স্পেসিফাই করা যায়, নন স্পেসিফিক পেইন। ঠিক, দুটো হয়ে গেল, স্টেবল অ্যান্ড স্পেশালাইজড। ঠিক আছে, তার আন্ডারে প্রিন্স মেটাল অ্যান্ড নন স্পেসিফিক। এরপরে একটা লেখো ACS। হোয়াট ইজ দ্যাট? Acute coronary syndrome. Write down the ACS. ACS could be classified into two. Kiki? Unstable and myocardial. Yes, unstable angina and myocardial infarction. Hua? Unstable angina and myocardial infarction. Myocardial infarction again classified into two. STEMI and NSTEMI. ST segment elevated myocardial infarction and non-ST segment elevated myocardial infarction. Clear? क्यों मैंने ये बताया? क्योंकि ECG के द्वारा ही ये क्लासिफाई हो सकता है. There is no other way to classify this, not even echocardiography. Stable angina में क्या होगा? Stable angina हो क्यों रहा है? There is some fixed ischemia. Ischemia में क्या बोला मैंने थोड़ी देर पहले? ST depression, T inversion. Clear? अब लैटरल वॉल में है तो लैटरल लीड, इंफीरियर वॉल में है तो 2-3 AVA इंफीरियर लीड, और एंटीरियर हुआ तो V3 V4 और V1 to V4, और याद है ना सब? गुड, इस्कीमिया हो गया। अब आते हैं ACS में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ACS में की है अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। Myocardial infarction is STEMI and NSTEMI. Do you know what is the problem? Unstable angina can hardly be discriminated from the NSTEMI. যখন একটা আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা হয়, নাইট্রোগ্লিসারিন ফিসিডিন দেওয়ার পরেও ঠিক হয় না। আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনার যে সিম্পটম দ্যাট মিমিক্স দ্য NSTEMI, বিকজ ইট ইজ অ্যাঞ্জাইনা, তো ST ডিপ্রেশন হবে, T ইনভার্সন হবে। এনস্টেমিতেও সেম জিনিস হয়, এনস্টেমিতেও ST ডিপ্রেশন, T ইনভার্সন। আর যেটা স্টেমি, ST সেগমেন্ট এলিভেটেড, সেটা তো আমি বলে দিয়েছি, ST সেগমেন্ট এলিভেট হচ্ছে, দেখালাম তো একটু আগে, হাইপার অ্যাকিউট T, রিমেম্বার? ওটা আমি আবার দেখাবো। বাট আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা ক্যান হার্ডলি বি ডিফারেন্সিয়েটেড ফ্রম এনস্টেমি। নাও হাউ ডু ইউ ডিফারেন্সিয়েট? That smiley convexity and concavity of the pattern of ST depression. Clear? And one more thing is there. It is NSTEMI or unstable angina. One more thing is there except ECG. What is that? After 4 hours, trough T. If there is actual injury of the myocardium, trough T will be elevated. But for unstable angina, it will not. But general management in first 4 hours is the same. Clear? Clear? ECG থেকেও ডিফারেন্সিয়েট হবে, বাট ফর দ্য সেফগার্ডিং আফটার 4 আওয়ার্স আমরা ট্রপ থেকেও ডিফারেন্সিয়েট করব কি এটা এনস্টেমি না এটা আনস্টেবল এনজাইনা। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে প্লিজ আস্ক। গুড, নাও ST এলিভেশন। ST তে প্রবলেম যেটা হয়, আমরা এনস্টেমি আনস্টেবল তো ক্লিয়ার, ST ডিপ্রেশন, T ইনভার্সন দুটোতেই হবে, but that convexity and concavity will differentiate whether it is NSTEMI or unstable, plus trough T. Now coming to this, myocardial infarction মানেই ST elevation নয়, এটা একটা নরমাল। যখন acute myocardial infarction হয়, মানে সরি এখন আমি STEMI বলবো, NSTEMI নয়, NSTEMI তো ক্লিয়ার। নাও পুরো অ্যাঞ্জাইনার মধ্যে কে বাকি থাকলো? STEMI। Let's talk about STEMI. STEMI তে প্রথমে যখন অ্যাকিউট ইনজুরি হয়, then only hyperacute T with little ST elevation, এই ST টাই একটু ড্র্যাগ অফ হয়ে যায়। সেকেন্ড স্টেজ, আফটার সাম আওয়ার্স ST elevation হয়, ঠিক আছে, R wave progression কমে যায়, and Q wave started beginning. See, Q wave started beginning. At first 2 days,
this elevation remains but T inverts. So see T কত পরে ইনভার্সন হয়। Have you noticed? এক দুদিন পরে গিয়ে T ইনভার্সন হচ্ছে, তার আগে কোথায় T ইনভার্সন? কোথায় ST এলিভেশন? দুদিন কনস্ট্যান্ট ST এলিভেশন। T ইনভার্সন হবে এক থেকে দুদিন পর, কিছুদিন পর সব নর্মালাইজ হয়ে যাবে, শুধু T ইনভার্সনটা রয়ে যাবে। But when patient will be discharged from the hospital after weeks to later, মানে 2-3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ পর T ইনভার্সনটাও নরমালাইজ হয়ে যাবে। কে পড়ে থাকবে? Q। এই Q ওকে জীবনভর ছাড়বে না। Throughout his life long, this QF will never spare him. It will be remaining in the ECG in the form of a memory that the patient had an myocardial infarction. This is why UGT আমরা পড়েছি না, the Q is the sign of old MI. Why? Because of this. And localizing the infarct, everybody knows inferior wall 2-3 AVF, anterior wall V1 V4 to V4. Specifically anterior wall কি? কোন দুটো লিড? এখনো সবাই চুপ। V3 V4 বলেছিলাম তো। V1 V2 is specifically for septum, but anterior আমরা কেন ক্যালকুলেট করি? Because it's a blood supply, মানে left anterior descending artery, ও septum কেও কভার করে, anterior 130. That's why. And এটা তো আমি বলে দিয়েছি। Now, এটা কি ECG? ভালো করে সবাই দেখো। আমার এক একটা প্রশ্নের আনসার দাও, পুরো ECGটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Lead 1 is having any problem? Anybody wants to say? P is there, QR is there, T is there, but is there any morphological problem? What? হ্যাঁ জোরে বলো, জোরে তাড়াতাড়ি, এরপরে আরো আছে 4-5টা স্লাইড। হ্যাঁ ST এলিভেশন আছে। যে এলিভেশন বললো তাকে বলে দিই, এটা হচ্ছে বেসলাইন, এটা বেসলাইন P আর Q যে P আর ইন্টারভালটা, এটা হচ্ছে বেসলাইন। বেসলাইনের নিচে না উপরে? তাহলে ডিপ্রেশন না এলিভেশন? গুড। 2 তে দেখো বেসলাইন মোটামুটি ঠিক আছে, T ইনভার্সন, ডিপ্রেশন না ইনভার্সন। 3 তো মোটামুটি চলো, নো প্রবলেম। নাও देयर इज এ ক্লিয়ার ফ্যাক্ট কি ইসকেমিয়া আছে, এটা ক্লিয়ার, কিন্তু কোথায় আছে নাও উই নিড টু আইডেন্টিফাই। 2 and 3 তে T ইনভার্সন আছে, আছে তো? গুড। তাহলে আমার অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে হয়তো ইনফিরিয়র ওয়াল হতে পারে। কামিং টু দ্যাট, V1 এ কি আছে? T ইনভার্সন আছে। গুড। V2 বলো বলো জোরে বলো। ST এলিভেশন। ST এলিভেশনটা কি রকম? স্মাইলি যদি আমি রাখি, ব্যাক তো T ইনভার্সন ST এলিভেশন। এখানে V3 তে এলিভেশন এন্ড T ইনভার্সন। আচ্ছা V4 এলিভেশন আছে, V5 আছে, V6 আছে। আরে হ্যাঁ না বলো, তো ভিজুয়াল থিং, এখানে কনফিউশনের কি আছে? নেই। তাহলে এবার আমি বলি, এখন একটা কনফিউশন আছে কি আমি কি ইনভার্সনটাকে কনসিডার করব না এলিভেশনটাকে? যদি এলিভেশন থাকে অলওয়েজ কনসিডার এলিভেশন ফার্স্ট, এটা কোন লিডে আছে। আর যদি না থাকে তাহলে আমরা ইনভার্সনকে দেখব, ঠিক আছে? তো যদি একটা ইসিজিতে ইনভার্সন এলিভেশন দুটোই থাকে, কোনটাকে কনসিডার করব? এলিভেশন। তাহলে এলিভেশন কোন কোন লিডে আছে বলো? চেস্ট লিড বলো তাড়াতাড়ি। V1 আছে এলিভেশন, V2 তাহলে V1 কেন বললে? দেন V2 V3 দেন V4 দেন V6 নেই, just tell me now. V2 V1 V2 কে দেখে? কিন্তু V1 এ তো নেই, V2 তে আছে, তার মানে টু সাম এক্সটেন্ট সেপ্টাল গেছে, রাইট? টু সাম এক্সটেন্ট সেপ্টাল ইজ ইনভলভড। V3 V4 কার জন্য? ফুল এলিভেশন, অ্যান্টেরিয়র ওয়াল। এবারে V5 V6 কার জন্য? বাট এখানে কি V6 এ প্রবলেম আছে?
তাহলে শুধু V5 আছে, তো একটুখানি ল্যাটারাল ওয়াল। এই যে সাপ্লাইটা, it is done by the left anterior descending artery, and this entirety, mostly anterior wall, to some extent septal and to some extent lateral, has got. It is diagnosed as STEMI, ST segment elevated myocardial infarction, of which wall? To some extent septal and to some extent lateral. Clear? Easy লাগছে এবার? Now coming to arrhythmias. আর বেশি নেই। অ্যারিথমিয়া মানে ইররেগুলার হার্টবিট। ওকে, কিভাবে আমরা ডায়াগনোজ করব? নো প্যাটার্ন টু দ্য আরআর। এখানে একটা ডিসটেন্স, এখানে একটা ডিসটেন্স, এখানে একটা ডিসটেন্স, নো প্যাটার্ন এট অল। নো পি ওয়েভস, পি ওয়েভস নেই। এন্ড অ্যারিথমি অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশনে বেশি প্রবলেম নেই আমার, কিন্তু প্রবলেম একটাই, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ স্ট্রোক। Why? এই ইসিজিটা খুব কমন, কিন্তু যতগুলো আমরা অ্যারিথমিয়া পড়বো, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, প্যারক্সিসমাল সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, অনেক কিছু পড়বো। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কনস্টিটিউটস অলমোস্ট 90% অফ এন্টায়ার অ্যারিথমিয়াস। খুব কমন, তাই তো স্যার? ওপিডিতে যদি সব পেশেন্টের তোমরা ইসিজি করো, আজকে ধরো 200 পেশেন্টের ইসিজি করো, you will at least get 2 of arrhythmias, guaranteed. আমি প্রচুর পেয়েছি। তো এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ফার্স্ট থিং কি? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কেন হয়? যখন লেফট অ্যাট্রিয়াম এনলার্জ করে বা হাইপারট্রফি হয়, হোয়াট এভার ইট ইজ, গ্র্যাজুয়ালি এই এসএ নোড ফেসে নোড তো স্পেশালাইজ সেলস, ঠিক আছে? তো হার্টে কখনো যদি ক্যালসিফিকেশন হয়, মানে যখন লেফট অ্যাট্রিয়াম হাইপারট্রফি হয়, তো এক দুটো ফাইবার ছিঁড়ে যায়, সো দে রিপেয়ারস। তো প্যাথোলজিতে রিপেয়ার হলে হিলিং দুটো প্রসেসে হয়, ক্রনিক ইনফ্লামেশন, একটা ফাইব্রোসিস, একটা হচ্ছে ক্যালসিফিকেশন। হার্টে মোস্টলি ক্যালসিফিকেশনের চান্স বেশি থাকে, ফাইব্রাস টিস্যু হতে পারে, বিকজ ইট ইজ লংজিটিউডিনাল ফাইবার। যদি হয়, দেন ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান ইম্পালস জেনারেটিং টিস্যু। দিস ইজ ওয়াই মাল্টিপল জায়গায় মাল্টিপল এরকম ইম্পালস জেনারেটিং টিস্যু হবে, সবাই ইম্পালস জেনারেট করবে, তো ভেক্টরটা কি হবে? তো হার্ট শুধু এরকম ফিব্রিলেট করবে, হার্ট শুধু কাঁপবে। কোনটা? অ্যাট্রিয়াম, লেফট অ্যাট্রিয়াম স্পেশালি। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। ইন দিস কেস ইসিজি করলে দেখা যাবে অলমোস্ট 150 হার্ট রেট, বাট পালস উইল বি ফিবল, ডিজিটালিস। Excessive heart rate with pulse is feeble, actual fibrillation. POF পাওয়া যাবে না, কারণ POF তে এসএ নোড জেনারেট করছে, আর এখানে তো সব ফিব্রিলারি ওয়েভ, কিউআরএস খালি পাওয়া। তো অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে যখন এরকম ফিব্রিলেট করছে, ইজ অ্যাট্রিয়া রিলি কন্ট্রাক্টিং? কন্ট্রাকশনের তো ডিপোলারাইজেশন ফোর্সই নেই। তো যখন অ্যাট্রিয়াম স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাবে, তো ব্লাড ওখানে স্ট্যাগনেন্ট হবে, হবে কি না? ব্লাড স্ট্যাগনেন্ট হলে ওর ভেতরে থ্রম্বাই ফর্মেশন হবে, হবে কি না? সেই থ্রম্বাই মাইট্রাল স্টেনোসিস হোক, যাই হোক, ওখান দিয়ে বেরিয়ে লেফট ভেন্ট্রিকলে যাবে, লেফট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করবে, ইট উইল ডাইরেক্টলি গো টু ব্রেন, স্ট্রোক। দিস ইজ ওয়াই অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশন হ্যাজ হাইয়েস্ট চান্স অফ স্ট্রোক। ইজ দিস ক্লিয়ার? এই জন্য এরকম ইসিজি দেখলে ফার্স্ট রেফার ইট। Then coming to atrial flutter. Atrial flutter এও এর হার্ট রেট কত আছে? এনিবডি? কত? 150 হার্ট রেট। গুড। এবার 150 হার্ট রেটে একটা জিনিস দেখেছো? sawtooth like baseline here. What is that? These are actually P waves, also known as flutter waves. What happens? Suppose SA node generates the impulse. ठीक है? Suppose SA nodes generates the impulse. ठीक? Impulse generate করার পর এই impulse-টা supposed to go to AV node. Yes or no? But in atrial flutter, what happens is that impulse circulates inside the atrium and then goes to AV node.
তো যখন এই ইম্পালসটা এখান থেকে গিয়ে আবার ফিরে আসলো, তারপরে এভি নোডে গেল, তো দুবার অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন হলো কি হলো না? দিস ইজ কল্ড ফ্লাটার। এবং তারপরে এটা এভি নোডে যায়। দিস ইজ ওয়াই রেট ইজ ভেরি হাই বিকজ ইট গোজ ভেরি ফাস্ট and also two fluttering waves. এটাকে বলা হয় 2:1 স্টাইল অফ ফ্লাটার। মানে দুটো ফ্লাটার ওয়েভ ফলোড বাই 1 কিউআরএস, এটা 5:1 হয়, 4:1 হয়, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ব্লক নয়, ব্লকে যেরকম বলেছিলাম 2:1, নট লাইক দ্যাট। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে হার্ট রেট কত? হ্যাঁ, ফ্লাটার ইজি। Suppose AC node generates impulse. Okay. AC node generates impulse. Is supposed to go to AV node. Yes or no? Supposed to go to AV node or not? AC से AV में ही जाएगा ना. But AV में ना जाकर AC से निकल के अंदर कोई पाथवे बन चुका होगा. एट्रियम के अंदर ऐसे घूमता है. घूमकर वापस आता है AC के पास. फिर वो एवी में जाता है, तो दो बार, एक बार घूमा और एक बार जनरल इंपल्स था, तो दो बार पीओएफ फॉर्मेशन हुआ, देन इट एंटर्स इनटू द एवी, तो क्यूआरएस हुआ। अब ये कितनी बार अंदर सर्किट में वो घूम रहा है उसके ऊपर ये फ्लटर वेव डिपेंड करता है। यहाँ पे दो फ्लटर वेव है, देखो ये एक्चुअली पी है, 1 2, ये एक बार जनरेट किया, दूसरी बार घूम कर आया। ये अगर 4 होता तो 3 बार घूम कर आया, ठीक है? ये एक रीएंट्रेंट सर्किट बन जाता है। तो फ्लटर में रेगुलर है कि इरेगुलर? जोर से बोलो, एनर्जी रेगुलर। और फिब्रिलेशन में क्या था? क्योंकि ये स्टिल ऐसे माने साइनस रिदम है, फिब्रिलेशन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है। दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यहाँ पर, और पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कभी-कभी हो रहा है तो पैरोक्सिस्मल। इसमें क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हो आप लोग? पहले बताओ रेगुलर है कि नहीं? किस टाइप की रेगुलर? बिजारे शेपेड की कोई पैटर्न है? कोई अच्छे से देखो इसको, ऐसा नहीं रेगुलर इरेगुलर 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 नहीं, पैटर्न बताओ। पहले कितना था, सेकंड कितना हुआ, थर्ड इंटरवल कितना हुआ, फोर्थ कितना हुआ, ऐसा देखो। धीरे-धीरे कम कर और इंटरवल कम। देख रहे हो, जिस पे डेमोन्स्ट्रेट किया वो सबसे ज्यादा उसको नोटिस किया। धीरे-धीरे पहले नॉर्मली था, धीरे-धीरे 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 देखो डिक्रीज कर गया। और इंस्टेड ये पीओएफ है कि नहीं? ये पीओएफ है, ये पी है, ये पी है, ये पी है। यहाँ पी कहाँ है? यहाँ पी कहाँ है? पी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, एक्चुअली ओवरलैप होता है लेकिन डिसअपियर इसी से। इट इज कॉल्ड पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग जब ऐसा पेशेंट आएगा ना, उनको भालसाल्वा मैन्यूवर कराना है। क्या कराना है? जो ग्लॉटिस है हमारा, ग्लॉटिस को क्लोज करने बोलना है। क्लोज करके फिर सांस भरो, फिर ग्लॉटिस को क्लोज करो, क्लोज करके प्रेशर दो। बैठ के करने से और भी ज्यादा होता है, बट दिस इज ये कुछ देर होल्ड करना पड़ेगा। दिस इज द भालसाल्वा मैन्यूवर। इसके और भी टेक्निक्स है। अगर ये करोगे तो ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा, इमीडिएट 4-5 मिनट। और फिर जानबूझ के एक मेडिसिन दे दो, सो दैट पेशेंट कैन फील दैट आपके मेडिसिन की वजह से व्हाटएवर इट इज। ये प्रीमैच्योर बीट से समटाइम्स कुछ अगर फोकस बन जाता है तो एक दो। ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये क्या है? जब एसी नोड खराब हो चुका है या फिर एवी तक पहुंच नहीं रहा है, माने डिसोसिएशन हो गया है, और एवी का भी जो इंपल्स जनरेशन है वो एवी जनरेट कर रहा है। एवी कितना रेट में जनरेट करता है? 40-60। बट उसकी जो वेंट्रिकुलर सेल्स है इतना हाइपरट्रोफी हो चुका था या कुछ भी हो चुका था पैथोलॉजी, वो बहुत फास्ट इंपल्स जनरेट कर रहा है और पंप कर रहा है। पंप नहीं कर पा रहा है, ये लंबा है क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है,
तो टेक्निकली इट इज वेंट्रिकुलर डिपेंडेंट टैकीकार्डिया और VT. ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कब होता है? जब एट्रियल हैज no longer the power of putting the hemodynamics forward. Ventricle is trying hard to do that, but it is just fluttering. Okay, but flutter में फिर भी ventricular contraction force होता है. अब इसके next stage जब जाएगा, ventricle का कोई force नहीं रहेगा, सिर्फ ये काँप रहा है atrium की तरह. तो यहाँ पे baseline खाली ऐसे distorted होगा और कुछ नहीं मिलेगा. ना P ना QRS ना कुछ. It is the last stage called ventricular fibrillation. But you are very fortunate enough क्योंकि ये तो ECG आपको usually देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? ये ICU monitor में देखता है जब patient मरने वाला होता है. When the patient is about to die due to some cardiac arrest or something, because in IPD often cardiac arrest happens. First VT, then VF. Then after VF flatline. VT VF में इसीलिए शॉक ज्यादा काम करता है, so that cardiac can revive. This is torsades de pointis. इसका एक पैटर्न है, ये भी एक तरह से VT ही है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ही है, बट ये क्या है? इसका एक पैटर्न है. ये देखो, ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है. एक downgoing wave followed by a little downgoing wide wave. तो ये follow हुआ है. This is called torsades de pointis. ये mostly low magnesium potassium में होता है, QT low infrared. It looks like it actually a VT. Potassium disorder is very easy, just एक बार देख लेना, और digoxin toxicity. Now, life threatening कुछ चीजें हैं like STEMI, complete block, VT, VF और severe हाइपरकैलेमिया. ये कभी भी मिस नहीं करना है जो मैंने बताया. अभी लास्ट 2-3 प्रैक्टिकल केसेस दिखा दूं, आप लोग ही आंसर करोगे. एक 74 साल का, मतलब एक 74 years old person with palpitation and irregular pulse. Can you change? If I go. तो a 74 years old person with palpitation and irregular pulse with severe uncontrolled hypertension. ये हिस्ट्री. Now tell me, what is the diagnosis of this disease? এই উল্টো পাল্টা বলবি না প্রথমে, আগে দেখ. कैसे explain? আগে এটা explain কর. 74 years old with palpitation. With an irregular pulse. Already বলে দিয়েছি. ECG is showing the irregular. Yes or no? Good. Then history of severe uncontrolled hypertension. Why I have said that? Uncontrolled hypertension means left ventricular hypertrophy because it has to push more, so muscle bulk will be growing. আমরা exercise করলে আমাদের biceps grow করে. Why? Because every time we are exercising. So left ventricular hypertrophy followed by left ventricular failure. That's why I have mentioned uncontrolled. अगर controlled होता, यदि controlled होतो, then left ventricular failure होतो. Failure followed by left atrial failure. Left atrial failure after hypertrophy মানে fibrillation develop করে গেছে, আমি তো ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রিতেই বলে দিয়েছি. Then ECG তে দেখ, is there any POF? কোথায় গেছে? Is this regular? Is there QRS? Yes. What is the rate? Almost 140-150 যদি অ্যাভারেজ করা যায় 6 সেকেন্ডে. So it is fibrillation. Next. A 65 years old person with palpitation and regular. Regular? Yes or no? Is POF there? Multiple. মানে T তো হতে পারে না, because T একটাই হয়. এগুলো T নাকি P, এটা কনফিউশন থাকার কোনো কারণ নেই. T সবসময় একটা হবে, নাহলে হবে না. T মাল্টিপল হতে পারে না. কতবার একটা মানুষ রিপোলারাইজ করে? How many times a ventricle will repolarize? Once, but it can contract many times, right? So these are the P's. So P's looks like seesaw with regular pulse, fluttery waves. Actual flutter. Next, is this regular? तो
কি প্যাটার্নটা কি? Gradually the heart rate getting fast. Is there P wave after a while? No. আচ্ছা হিস্ট্রিটাকে দেখো, 32-year female went to a party, রাত্রিবেলায় খুব ড্রিঙ্কিং করেছে, since midnight severe bout of pounding heartbeat and anxiety. This is the typical history every PSBT patient gives. ठीक है? Paroxysmal supraventricular tachycardia. Next. PSBT তে কিন্তু একটা মদ খাওয়ার হিস্ট্রি থাকে, কিন্তু রাত্রে ভয়ঙ্কর পার্টি হয়েছে, ভয়ঙ্কর। Usually alcohol does these things. ভয়ঙ্কর পার্টি হয়ে গেছে। আর ফিমেল কেন বলবো? Because PSBT maximum females এর মধ্যে, because females already have more anxiety for certain reason, I don't know, many reasons, and that anxiety clubs with the heart's activity, along with alcohol does some effect on heart. এই জন্য probably হয়, although this pathogenesis is not clear, although in female related many diseases pathogenesis is not clear, you can't understand. So in that case, in that case PSBT, যখন PSBT এর কেস দেয়া হবে অলমোস্ট আ মিড ইয়ার, মানে 24 থেকে 35 এর মধ্যে একজন ফিমেল উইথ সাম সাডেন হিস্ট্রি অফ এক্সেসিভ হাউস পার্টি, উইথ সাম ড্রিঙ্কিং অফ অ্যালকোহল, সাইডেনিয়া ভালো করে জিজ্ঞেস করতে হবে, উইল গেট দ্যাট হিস্ট্রি, অ্যান্ড সাডেনলি পাউন্ডিং হার্টবিট অ্যান্ড অল। সকালে হসপিটালে এলো, 1 ঘন্টা অবজারভেশনে রেখে ইসিজি, হিস্ট্রি থেকেই বোঝা যাবে কেন হচ্ছে, বুক ধরপড় করছে, পাচ্ছি না, প্যানিক অ্যাংজাইটি সব, and then Valsalva maneuver with some placenta. ঠিক আছে? নেক্সট, এখানে পি ওয়েভ আছে, হার্ট রেট রেগুলার আর অলমোস্ট রাইট, পি ওয়েভ নেই, তার মানে এটা কিউআরএস, কিন্তু কিউআরএস ও বোঝা যাচ্ছে না, তার মানে ইট ইজ ভেন্ট্রিকুলার বিট, বাট রেট, ভেন্ট্রিকুলার বিট হলে রেট 40 থেকে 60 হওয়া উচিত ছিল, বাট রেট almost 150, তাহলে ventricular tachycardia, ventricular beat with tachycardia, তো ventricular tachycardia. Next, আচ্ছা এক মিনিট, ওর নিচেরটা distorted baseline, nothing is foundable, ventricular fibrillation. Next, ventricular flutter বলে কিছু নেই, don't worry. এই যে এবারে কেস 5 এইসিজিটা আমি দেখিয়েছিলাম, যেটাকে আমি বললাম যে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল টু সাম এক্সটেন্ট টাচড উইথ সেপ্টাল এন্ড ল্যাটারাল ওয়াল, এটার এক্সপ্লেনেশনটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি, সো ইউ ক্যান গেট ইট, পিপিটি দিয়ে দেবো, দেখেন সেম এক্সপ্লেনেশন। নেক্সট, কি টেকঅ্যাওয়েজ, রিড এভরি ইসিজি দ্য সেম ওয়ে, রেট, ফার্স্ট রেট, রিদম, মরফোলজি অফ দ্য ওয়েভস, অ্যাক্সিস and we interval and morphology. ঠিক আছে? Know the normal values and ST segment tells the ischemia history, তো এই particular একটা ছোট segment will tell you the entire history of ischemia including Q. Then wide and fast যদি হয়, wide QRS complex, মানে একটাই ওয়েভ, নট QRS বলো ঠিক হবে না, ventricular wave বলো এটাকে, wide and fast. ফাস্ট কখনো ventricular wave কখনো ফাস্ট হতে পারে, if it is fast then tachycardia. ठीक है? Your job is to recognize the emergencies and refer quickly, the first thing. Next, এটা আমার একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইসিজি। সাপোজ ইউ মেট সামওয়ান ইউ লাইক, হোয়াট হ্যাপেন্স? জাস্ট গো টু ইউর স্কুল লাইফ, কাউকে পছন্দ হয়েছে, মেয়েদের কোনো ছেলের পছন্দ হয়েছে, ছেলেদের কোনো মেয়েকে পছন্দ হয়েছে, হোয়াট হ্যাপেন্স? ট্যাকিকার্ডিয়া। তো when I see her, I have tachycardia, right? After a while, when she looked at me, when I bhav dilo ekটু, then I suddenly got irregular heartbeat, atrial fibrillation. Then when she hold my hand, suddenly my heart falls apart, means atria and ventricle goes in a different direction, complete heart block. And when she left me, it is nothing. These are a separate baseline. It doesn't actually happen, but it's an analogy.
So thank you very much for your patience hearing. So love starts with this lecture. So see, love starts and end with me. But before and after word is not the same. Before it was complete heartbeat, after that it is bizarre shaped this way. Right? Thank you. If you have any question, I'd love to answer that. Yeah. नहीं होगा, करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पीओएम इतना बड़ा होता है, समटाइम्स सब मच दट करने की कोई जरूरत, फ्लैटरी वेव देखना है बस. And 6 sinus syndrome, since SL node is not giving the impulses, then AV node is giving the impulses. No, AV node will not give. Then 6 sinus syndrome में AV is still dependent on SA. Suddenly SA will not generate an impulse. तो PQRST पूरा ही गायब हो जाएगा एक जगह से. ECG में नॉर्मल हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा, सब कुछ नॉर्मल है, खाली एक पूरा PQRST गायब हो जाएगा कहीं से, एक पोर्शन से. ठीक है, थैंक यू. Thank you so much, sir, for such a thought-provoking, practical, and enlightening seminar. Thank you for making ECG easy for us. Now, every memorable academic interaction deserves a token of appreciation. May I request our respected teacher, Professor Dr. Shubhamoy Ghosh sir, and representative of PG Welfare Committee, please come on the stage. Please, sir. Yes. সো একদম শেষে যেটা বলার দরকার, সো 2.5 ঘন্টার মধ্যে ইসিজি মেড ইজি যে বইটা আছে সেটা অভিজিৎ দত্ত করে শুনিয়ে দিয়েছে তোমাদের কাছে. আশা করি এই 2.5 ঘন্টার মধ্যে একটা লার্নিং সেশন হয়েছে এবং ডেফিনেটলি ইজ এনগেজিং সেশন, কারণ পুরোটাই লেকচার নয়, পুরোটাই তোমাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড ডায়ালগ সেশন, মোনো ডায়ালগ নয়, এটা একটা রেসিপ্রোকেট করা হয়েছে যারা লার্নার এবং অভিজিৎ দুজনের মধ্যেই. তো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে ইসিজিটা এমন একটা সাবজেক্ট, যে সাবজেক্টটা আমরা সবসময় কার্ডিওলজিস্ট রাখবো এরকম নয়, আমাদের হোমিওপ্যাথির মধ্য থেকেই আমরা স্পিকার চুজ করব, যেটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো যে আমাদের স্ট্রেংথটা কোথায়. মানে আজকে থেকে এরকম একটা দিশা তোমাদের মধ্যে দাদা তৈরি করলো, ডক্টর অভিজিৎ তৈরি করলো, যে তোমরাও কিন্তু ডক্টর অভিজিতের মতো নিজেরাও আফটার 5 ইয়ার্স তৈরি হতে পারো. কারণ অভিজিৎ আমাদের আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, পিজি স্টুডেন্ট, এবং আজকেও এই জায়গায় পৌঁছেছে. ওর একটা অন্য ডাইমেনশন আছে যেটা আজকে মানে ফিজিক্যালি ও বললোই না, সেটা হলো তোমরা সবাই জানো যে ও খুব ভালো রিসার্চার, কিন্তু সেই পার্টটা আলোচনাই হলো. আমি ইচ্ছা করে ওকে ডেকেছি যে আরেকটা ডাইমেনশন আছে যেটা কারোরই জানা নেই, সেটা ইসিজি, এবং যে কনফিডেন্স নিয়ে ডেভেলপ করে আজকে ইসিজিটা বলেছে, ডাউট অনেক ফ্যাকাল্টিতে নেই, আমি এটা বলতে আমার অসুবিধা নেই. সেই জন্য ওর জন্য একটা বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ, এবং এটা তোমাদের জন্য ইন্সপিরেশন অলসো যে তোমরাও কিন্তু, এবং আমরা চাইবো যে নেক্সট ওয়ার্কশপস গুলো আরো এরকম অভিজিৎ, ডক্টর চিন্তনওয়ালা আরো সবাই মিলে হলে, তাহলে এই যে কার্ডিওলজির যে প্র্যাকটিসটা, এর মধ্যে আমরা মেট্রিয়াটাকে ইন্ট্রোডিউস করব, রিসার্চটাকে ইন্ট্রোডিউস করব, তাহলে ধীরে 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 না এটা আস্তে আস্তে একটা জায়গা তৈরি হবে, যেটা পোস্ট গ্রাজুয়েট যারা, আমার মনে হয় 4th ইয়ারের স্টুডেন্টরা আজকে থাকলে ভালো হতো, যারা ফাইনাল ইয়ার মিস হয়ে গেল, আমার মনে হয় বললে ভালো হতো. তো ঠিক আছে, ডক্টর অভিজিৎ তো কলকাতায় আসেই, আমাদেরই লোক, আমাদেরই ছেলে, তো ডাকলেই ওকে, ও ইন্টারেস্টেড টু জয়েন ইয়ার, একাডেমিক্যালি অত্যন্ত সাউন্ড আমরা জানি. তো ঠিক আছে, তো ভবিষ্যতে আমরা আরো ডিসকাশন করবো এগুলো নিয়ে. তো যে বইটা অভিজিৎ রেকমেন্ড করেছে, আমি সেই বইটা সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপে পাঠিয়ে দিয়েছি, তোমরা ওই বইটা পড়ো, দেখো, যদি কোনো ডিসকাশন দরকার হয় পরে আমরা আলোচনা. থ্যাংক ইউ ডক্টর অভিজিৎ. আরেকটা ছোট্ট কথা সবাইকে বলে দিই, sometimes you might feel that
if you have ECG, you take the photo and upload it to the ChatGPT or other AI LLMs. It will answer. No, don't smile. Actually, it's a good thing. But actually, LLM can't answer the ECG. You know why? Because LLM J model gulo, that was made unidirectionally for the reasoning. But when you have multiple leads, that permutations is not possible in any of the LLM, existing LLM. Even Claude has 2-3 permutation combination, but 12 permutation combination and having a result out of this entire context is very difficult. That's why you have to learn ECG on your own. This is why যখনই ChatGPT কোনো answer দেবে, it will look at single node at a single time. So it will very problematic. এই জন্য দেখবে যে ECG রিপোর্টেই অনেক সময় লিখে চলে আসে কি হয়েছে. This is also a model trained in an unidirectional mode. এই জন্য অনেক সময় reliable হয়. We are trying to develop something which can understand, but it is very difficult. So that's why you have to learn. আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করবো যে এখন ডিসকাশনটা হচ্ছে, তো আমরা ফ্যাকাল্টিদের মধ্যে ডিসকাশন করছিলাম হোমিওপ্যাথির জন্য না বেডসাইড ক্লিনিক্স এবং ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইসিজি খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমি চাইবো যে নেক্সট আমাদের লেকচার সিরিজের মধ্যে একটা বেডসাইড ক্লিনিক্সে কিভাবে আমরা অ্যাড্রেস করছি পিজি স্কলাররা, সেটা নিয়েও একটা খুব বড় করে আমরা ডিসকাশন করতে চাই, একটা ওয়ার্কশপ করতে চাই। ডক্টর অভিজিৎকে আমরা পরে লিখে নেবো এবং আরো যারা এই ব্যাপারে স্টলওয়ার্স আছে তাদেরকেও ডাকবো এবং হোমিওপ্যাথির সাথে ইন্টিগ্রেটও করবো। সবাই মিলে তো চলে সবাই চলে On behalf of PG Welfare Committee, I would like to thank everyone for making the program successful one. Thank you everyone. হ্যাঁ